ಮೀಸಲಾಗಿ ಮಿಂದು ಜಪದಪ ಹೋಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ದೇವಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ದೇವಾ, ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ, ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಹೇ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಹೇ ದೇವಾ, ತನುಮನವಾರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ, ತನುಮನವಾರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಹೇ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಹೇ ದೇವಾ. ನಮೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ನಮೋ ಏಕದಂತ, ನಮೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ನಮೋ ಏಕದಂತ, ಪ್ರಭೋ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಗಣೇಶ ಅನಂತ, ಪ್ರಭೋ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ गणेश अनंत. तुझ्या सोबतीचा कृपा वृक्ष डोई, तुझ्या सोबतीचा कृपा वृक्ष डोई, तुझ्या योजनेचे जगत मात्र भोई, तुझ्या योजनेचे जगत मात्र भोई. तुझ्या वीण काही नसे अंबरात, तुझ्या वीण काही नसे अंबरात, तुझे रूप सिंधू तुझे गरदराई, तुझे चरण आम्ही शरण आलो दिवंता, तुझे चरण आम्ही शरण आलो दिवंता. दिवा तेज भास्कर तुझ्या आरतीला, दिवा तेज भास्कर तुझ्या आरतीला, दिसे विश्वावघे उभे सोबतीला, दिसे विश्व अवघे उभे सोबतीला. ऋतू बदलते झांज पखवा जटाळी, ऋतू बदलते झांज पखवा जटाळी, युगे दंग गातात तुझियाच लीला. अनन्यास द्यावे अभय ज्ञानवंता, अनन्यास द्यावे अभय ज्ञानवंता. नमो विश्वरूपा नमो एकदंता, नमो विश्वरूपा नमो एकदंता, प्रभो विघ्नहर्ता गणेशा अनंता, प्रभो विघ्नहर्ता, प्रभो विघ्नहर्ता, प्रभो विघ्नहर्ता गणेशा अनंता. Thank you. Thank you very much, Chaitra. You will also be happy to know that Chaitra is one of the prize winners at the national level singing competition as we have conducted before the pre-conference youth festival by ACPR.
नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ. संत मिले क्या कहिए, कहिए साधु सुजान, जिनकी संगति से मिटे मन का सकल अज्ञान. संत कबीरदास जी कहते हैं, जब सच्चे संतों और ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मिलता है तब मन का अज्ञान दूर होता है और जीवन ज्ञान, शांति और सत्य की दिशा में अग्रसर हो जाता है. आज का यह पावन अवसर भी उसी संत संग और ज्ञान प्रकाश का उत्सव है, जहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं. आध्यात्मिक चेतना के एक महान स्तंभ पूज्य गुरुदेव डॉक्टर R.D. रानडे जी के दिव्य व्यक्तित्व का अनुभव करने के लिए, जिन्हें के रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी. तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य की जैसी भावना होती है उसे भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं. वीरों ने प्रभु में पराक्रम देखा, दुष्टों ने भयानक रूप और असुरों ने काल का स्वरूप. अर्थात ईश्वर का अनुभव देखने वालों की भावना और दृष्टि पर निर्भर करता है. मनुष्य की भावना ही उसके अनुभव का आधार बनती है. इसी भाव के साथ आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि गुरुदेव डॉक्टर R.D. रानडे जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को अपनी अपनी श्रद्धा और अनुभूति के अनुसार अनुभव कर सके. व्यास प्रभासित मंच पर विराजित संन्यस्त ऋषितुल्य मान्यवर, अतिथिगण एवं देवियों तथा सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है. इसी परंपरा के अन्य अतिथि जी पूज्य स्वामी मोक्षात्मानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन बेलगावी, बेलूर मठ में प्राप्त संन्यास प्रशिक्षण, केरल, मैसूर और बेलगावी में की गई सेवा और विशेष रूप से महाविद्यालयीन युवकों को व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शन स्वामी जी का जीवन है. सेवा, साधना और सदाचार का उत्कृष्ट उदाहरण स्वामी जी है, प्रेरक आदर्श है. बेलगावी यह पावन भूमि है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने भारतीय चेतना को जागृत किया था. आज स्वामी मोक्षात्मानंद जी उसी प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं. अभी प्रोफेसर श्री कला नायर जी, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, शंकराचार्य विद्यापीठ कलाड़ी, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ. और श्री कृष्ण संपगावकर, शांति कुटीर कन्नूर, अभी वो आ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ. इन सभी विचारों और कार्यों को आध्यात्मिक अधिष्ठान प्रदान करने वाली संस्था है एकेडमी ऑफ कंपैरेटिव फिलॉसफी एंड रिलीजन बेलगावी तथा ACPR. ACPR केवल एक अकादमी नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक जागृत आध्यात्मिक मिशन है. इसके संस्थापक प्राध्यापक गुरुदेव रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे एक आधुनिक संत दृष्टा, महान दार्शनिक और मानवता की एकता के प्रणेता थे. एक मनुष्य, एक विश्व, एक मानवता, यह उनका अमर संदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है. आज ACPR अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है. यह केवल समय की उपलब्धि नहीं
बल्कि मानवीय चेतना की परिपक्वता का उत्सव है। और अब इस पावन अवसर का समापन मैं गुरुदेव डॉक्टर R.D. रानडे के इन अमूल्य विचारों से करना चाहूँगी। आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को संकीर्णता से मुक्त कर समस्त मानवता से जोड़ देना है। जहाँ आत्मबोध है वहीं विश्वबोध है। इसी आत्मबोध और विश्वबोध के भाव के साथ हम सब यह संकल्प कर ले कि ज्ञान को जीवन बनाएं, भक्ति को करुणा बनाएं और सेवा को साधना बनाएं। मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। वेंकटेश जी देशपांडे इस सभा के अध्यक्ष है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अल्प शब्दावली में अतिथियों के गुण विशेषों का प्रकटीकरण संभव नहीं है। कुछ समय अधिक लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विराम चिन्हों की आज्ञा के अनुसार शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Very respected dignitaries on the dais and off the dais. And I'm very thankful to the organizers of this great event, 3-Day National Conference, celebrating centenary celebrations of Academy of Comparative Philosophy and Religion, Belagavi. I'm very happy to be part of this program. As there are many students, I want to speak both in Kannada and English. My topic is meditation. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ AC ಇದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. So I want your full attention for some time. Great sages in India, ಉಪನಿಷತ್ sages, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್? ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯಾವುದರಿಂದ? ದೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಪ್ರಾಣ. ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್, ಅದು ನಾಶ ಆಗಲ್ಲದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಗಾಳಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಪ್ರಾಣ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಐಸ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್,
ears are hearing, nose is smelling because of prana shakti. Physical prana and mental prana and universal prana. Everything is happening because of prana shakti. This was the discovery of Indians, greatest discovery. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಭಾರತದ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣ? ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ? ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಂತ? ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಾವು. ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. You can't go into the past, you can't get into the future. Being in the present, you get lost in memory. Unconscious, this is called unconscious living. Ellaru we live unconsciously, most of us. Most of our 90% of our mind is unconscious. Now elli kutkondidivi, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what is that curiosity is not there for learning. Why? We are unconscious. Eyes are open, ears are open, but mind is unconscious. Please, I request you, be conscious. Arise, awake, arise, awake, stop not till the goal is reached. Swami Vivekananda used to roar like a lion. Arise, arise, awake. ಜಾಗೃತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಎಂಥ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನೋ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ few truths. Two truths I am going to put before you. One is, ಅವ್ರು ಬರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಫೋಕಸ್ ಬೈ ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಮ್ಯಾನ್. Is a great psychologist. We have got 3 types of focus. I'm not going to talk about it. We need focus to understand. There is a great speaker today, Shrikala Nair. What a research, what a achievement she has done. Madam, I am really very proud to be with you today. It's a great honor to be with you. ಅಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಯು ಮಿಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಟುಡೇ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್. ಆಲ್ 3-4 sessions will be there. Very great speakers. They are coming from different parts of India. What a great thing is happening in Belgaum. Very proud to be part of this program. I'm very proud. Very happy today. Provided if you want to get benefited from these programs, you have to be very conscious. I'm seeing faces. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಹ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು go deeper into the subject. If the audience are unconscious, if they are lost somewhere, speaker loses interest. Again and ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗೋರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ದರಿದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ 90% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅವನಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ದರಿದ್ರ ಯಾವನೋನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರನ್ನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಣ is the universal principle of energy, which is imperishable, which is there everywhere. Because of that, all living and non-living beings are working on this earth. That was a discovery of Indians. Prana Shakti. They didn't stop there. They went deeper. Asked the question, what is the source of prana? ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಏನು?
ಕೇಳಿದರು, ಕುತ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ, ಇದರ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣ ಬಂತು? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್, ತಸ್ಯ ಕ್ವಾ ಮೂಲಂ ಸ್ಯಾತ್, ಇದರ ಮೂಲ ಏನು, ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದ್ಭುತ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮನ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ. Prana is originated from consciousness. This was one of the greatest discovery of Indians. There is distinction between life and consciousness. ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಜೀವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ. ಎಲ್ಲ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಣ. ಆಕಾಶ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಆಕಾಶ. ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು? ಪ್ರಾಣ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮನ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್. ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿದ್ದು. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ದಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. There is distinction between prana and atman, consciousness. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. Because I am aware of hand, hand is not aware of me. I am aware of thoughts, thoughts are not aware of me. Who am I? I am pure consciousness. That was the discovery of Indians. Atmana esha prano jayate. Atman has created prana. But Atman is dependent on prana. No, self-existent. It is always there, free from everything. It is always there, self-existent. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ, self-existent. ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಫ್. Atman, individual self. I am aware of I am conscious of my body, mind. Individuality is there. I is there. I am different, you are different. This individuality, ಇದನ್ನು ಆತ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮನ್, ಈ ಚೈತನ್ಯ, ಅನಂತ ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಆತ್ಮನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ. ಟೂ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್. First discovery, there is difference between prana, distinction between prana and Atman. Energy and consciousness, they are two different. Consciousness has created prana. But this individual self, this individual consciousness, Atman, is nothing but Brahman. Universal consciousness. They called it Brahman. What is Brahman? Brihat, vast. ಏನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂರೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಂ, ಜ್ಞಾನಂ, ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸತ್, ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್. ಇಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. It shows there must be intrinsic existence. They called it Sat, Satyam. My consciousness is not intrinsic. If my consciousness was intrinsic, I would have been aware all the time. During deep sleep, I am not aware of myself. In anesthesia, in coma, I am not aware of myself. Consciousness is, I am aware of my consciousness. This consciousness, what I am feeling, it is extrinsic. They called Chidabhasa, Chit Abhasa. Reflected consciousness, what I am feeling. Who is aware of this reflected consciousness? They called it Sakshi. Witness consciousness, you are that. You are not this consciousness, what you are feeling. You are aware of this consciousness. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. This witness consciousness is nothing but infinite consciousness. ಸತ್ಯಂ. ಜ್ಞಾನಂ, ಚೈತನ್ಯ, ಅದು ಅನಂತ ಚೈತನ್ಯ. ಅದು ಅದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು, ಅದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದರಿಂದನೇ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಸತ್ಯ, ಬಟ್ ಚೈತನ್ಯನೂ ಬೇಕು.
ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನೀನು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಒಂದೇ. ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ. ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ. ಅನಂತಂ ಅಂದ್ರೇನು? 3: ದೇಶ, ಕಾಲ, ವಸ್ತು ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. Atman is not like that. It is there everywhere. ಕಾಲದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಲ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಏನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್? ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾಳ? ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದಾವುದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಾಬು, ಚಿನ್ನು, ಪುಟ್ಟು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸಂಬಡಿ ಐ ವಾಂಟ್, ಸಮ್ ಕಂಪನಿ ಐ ವಾಂಟ್. ವೈ? ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, 8 ತಾಸು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಓಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ವೈ? Nobody is fulfilled. You know, unfulfillment is there within everybody, every one of us. Deeply, somewhere, I have done lot of PhDs, lot of research I have done, till there is deep dissatisfaction inside. Yake? Why there is deep dissatisfaction within every one of us? A happy person, you will not get addicted to anything. Always he is happy, he is blissful. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ, ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ. ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರೋದು, ಕ್ಷಣಿಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಅಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ. ನಾನು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಿವಿಯ ಶ್ರಾವ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ, ದೇ ಚೇಂಜ್. ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ finite, desire for infinite. Bhumaiva sukham. Infinite alone is bliss. Bhumatveva vijignyasitavya. Desire infinite. Ananta chaitanya ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ. ನಾನು ಅನಂತ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ, ನಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ, ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ out of delusion, born of ignorance, I am thinking pleasure is outside, bliss is outside, love is outside, beauty is outside. I am searching outside in finite things. I am dissatisfied. Bhume sukham, bhuma tat sukham. Infinite alone gives you deep satisfaction, deep peace. Yat prapya na kinchid vanchati, na shochati, na dveshti, na ramate, na utsahi bhavati. Narada says, when you get that infinite love, you are satisfied forever. You are always blissful, always happy. Siddho bhavati, amruto bhavati, trupto bhavati. You will get satisfied forever. Seek. Adika. Bhuma tveva vijignyasitavya. Vijignyasitavya. Desire infinite. Desire infinite. Because only infinite can make you ever satisfied. Lasting satisfaction. Lasting happiness. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸುಖ ಬೇಕಾ? ಅನಂತ ಆನಂದ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಬೇಕು. ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಅದು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, ಯಾವ ಸುಖದಿಂದನೂ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮುದುಕರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿ, ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತನ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾದಿ ಅಂಬಾನಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸುಖ? ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೆದರ್ ಯು ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ್ಯಾಟ್. ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್.
You should desire infinite, because by getting infinite, you will be satisfied. What is meditation? Seeking that infinite within you. You are already that. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ಅನಂತ ಚೈತನ್ಯ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್? Nobody can say that. What is the proof there is infinite consciousness? Everybody says, I am conscious. What is the source of this consciousness? Can anybody say, I don't exist? Nobody can say that, I don't exist. Can anybody say, I am not happy? What is the source of this existence? What is the source of this consciousness? What is the source of this bliss? That infinite consciousness, infinite bliss, infinite existence. Sat, Chit, Ananda. You are that. Aham Brahmasmi. I will make you experience this for 5 minutes. Shall we go? I'll take you to the source which gives you deep satisfaction, peace, and tremendous presence of the vastness. I'll take you there. 3 conditions. I ask you to close your eyes. Already you are up, maybe some of you off sleep. Don't get into samadhi. Nidra samadhi. For many people, what is samadhi? Nidra is samadhi. So, one condition, don't get into sleep. You are gone, you are lost. Second condition, don't open your eyes. I have closed my eyes. What Swamiji is doing, don't be curious about Swamiji. Don't open your eyes. Second condition. Third condition, many thoughts come and go. Don't identify. I'll take you there. Ready? Really? Really, I can make you experience that presence of that divine consciousness within you. This is my guarantee. ये मोदी का गारंटी नहीं है, ये मेरा गारंटी है. क्या है? You are that vast consciousness, vast existence, vast infinite bliss you are. We'll go there. That is the power of meditation. Anybody can experience any time, because that is my birthright. That is me. I am disconnected from it. If you can connect even for some time in the day, sometime, you will be whole day, you will be very happy. Whole day will be very blissful, very satisfactory day, peaceful day, happy day. How? When you are full inside, you don't become a slave to anything else on this earth. We'll go. Sit straight. Sit straight. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಚೇರ್. ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. Only meditation can transform your life. Definitely, knowledge transforms, but knowledge gained through meditation, reflective meditation, that is very deeper. So, we'll go step by step, 4 steps. Through 4 steps, I'll take you. Sit straight. Close your eyes. Please close your eyes. Be serious for 10 minutes. Afterwards, we can play whatever you want. Don't listen to your mind. Just sit straight. Don't miss this opportunity. I request you, my dear sisters and brothers. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Close your eyes. Pay your attention to your right leg fingers. Right leg fingers, pay attention there. Tell them relaxed. Left leg fingers, relaxed. Your backbone, relaxed. Tell your backbone, relaxed. Back muscles, relaxed. Be alert. Right hand fingers, relaxed. Left hand fingers, relaxed. Your neck, relaxed. Your eyes, relaxed. Tell yourself, relaxed, relaxed. Your head muscles, relaxed.
Sit straight. Each and every part of your body is relaxed, 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 relaxed. This is the first step in meditation. Sthiram, sukham, asanam. Second step, slowly breathe in, slowly breathe out. After one cycle, close one finger. Let us do 10 cycles. 10 cycle ಮಾಡೋಣ. ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ, ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡಿ. Supply more oxygen to the body. Deep conscious breathing. You are aware of only breathing, nothing else on this earth. Be fully aware of your breathing, how it's going inside, how it's coming out. Just observe it, don't do anything. Take care of your breath. When you connect with your breath, you start living in the present moment. Why? Breathing is taking place in the present moment. You become very relaxed. Why? You are in the present. Mind is free from memories and imagination. This is a second step in meditation. Just being aware of your breath. Third step, be aware of your thoughts. Just watch your thoughts. Don't do anything. Don't identify. Don't chase. Don't stop. Just to watch. Watching. I am consciousness. In the field of my consciousness, thoughts arise, they appear and disappear. I am just watching them. I am different from thoughts. I am aware of thoughts. I am not thought. That's a very important distinction I have to make. That gives you tremendous freedom and choice. I am just aware of thoughts, feelings, imaginations. I'm just aware of them. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದು, ಒಂದಾಗೋದಲ್ಲ, ಓಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು. ಬರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತವೆ. ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚೆಸ್ಟ್. This is Anahata Chakra. Mooladhara, Swadhisthana, Manipura. This is Anahata, chest. It is a center of consciousness. There connect your mind with infinite consciousness. Infinite consciousness which is there everywhere, which is reflected in all trees, animals, birds, human beings. It is infinite. In all galaxies, there is one consciousness. Whatever you call it by different names, there is one consciousness pervading whole universe. You are that infinite consciousness. You are already full, perfect. Whether you know it or you are not aware of it, you are that. Satyam, Jnanam, Anantam Brahma. You are ever full, ever blissful, ever happy, ever free. You are free from all desires. Chidananda Rupaha, Shivoham, Shivoham. I am Chit, I am Ananda. I am the source of all beauty, all love, all peace, all satisfaction. Satyam, Shivam, Sundaram. Slowly keep your hands down. Let us enter into that space of consciousness.
vast field of consciousness everywhere, full of Aditya Varanam, Tamasaf Parastat. It is like light of the sun. It is more subtler than sunlight. You are that. That is you. It is not imagination. Let us pray to the infinite consciousness. O Lord, let all be happy, all be healthy. Why? You are there everywhere. You are my beloved, residing in every heart. Nobody is stranger to me. I love all, I respect all. You have taken the form of bird, animal, human beings, trees. Everything is you. Pray for yourself. O Lord, give me that knowledge. May I experience in this life that pure joy, pure love. Please bless me with that joy and love in this life. Infinite joy, infinite love, infinite peace, infinite satisfaction. We are in the presence of the divine consciousness, full of bliss, full of love, full of peace. Ever free you are, ever blissful you are, ever perfect you are. All changes belong to the body and mind, your unchanging reality. Recognize your nature, that is you. Your infinite existence, infinite consciousness, infinite bliss, Sat, Chit, Ananda. Take the blessings of the Lord. Slowly will come out. Slowly open your eyes. Thank you very much. Namaskar. I myself feel a bit composed and is least disposed to enter into an academic exercise. But nevertheless, I'll have to do that since the paper is a bit discursive in nature and strictly philosophical. At the outset, I am grateful to the organizers to have invited me to present this paper. Friends, this morning I wish to speak on the epistemic underpinnings of Sri Gurudev R.D. Ranade's philosophy. As you all know, before we set on to build a philosophical castle, we should showcase the epistemic foundations upon which we plan to raise the superstructure, the epistemic methods that one chooses for his building the superstructure. So this inquiry into the epistemic foundations takes primacy, in fact, over even the content, because these epistemic tools would determine the scope and limits of the philosophical journey that you are planning to undertake. There's a misconception that it is the modernity that has brought this priority for determining the methods prior to the philosophical exercise. That's not the case. In fact, all the philosophical traditions across the globe, be it Chinese, Indian, Japanese, African, all of them insist on this need to prefix the epistemic tools prior to entering into philosophy. As in the case in Indian philosophy, we say that pramanadhinaha prameya sthitihi. Before we get into the prameya, we need to have a good look at the pramanas, the tools, as it were, that are picked up, which we find congenial to assist us in our scholarly endeavor in philosophy.
Friends, in this presentation, we shall examine Sri R.D. Ranade's chosen epistemic methods and how he used them wisely to achieve his set target. Now, what was his set target? What is it that he wanted to build on? As you all know, while even building a structure, a concrete structure, we will have a plan, as it were. Before getting into praising the foundations, we will have a good look at the plan. So what was his plan? Going by the Vedantic tradition, Gurudev is clear that the goal of human life is to redeem oneself from suffering. An inquiry on the cause of suffering. What is the cause of suffering, first of all? Reveals that we set aside the true self and go behind the ephemeral. Swamiji was speaking a bit on the metaphysical exercises. To understand, as he has rightly said, that the micro is indeed the macro. So the absolute reality, look for the absolute reality beyond what is ephemeral, what we seem to experience. So Professor Ranade, Gurudev Ranade, this metaphysical inquiry takes precedence over all other things. It takes precedence over the epistemic methods one devises, the ethical behavior that one adopts, and the aesthetic experience that she may beget. All are derivative from this primary metaphysical inquiry. For him, metaphysics was the first philosophy. So this way of setting the metaphysical goals prior to the epistemic endeavor has not been approved by his modern Western counterparts, but he did not bother much. Of course, he knew that convincing the West on the philosophical depth of our thought was a pressing challenge for him. But equally pressing mission for him was to rejuvenate Indian philosophy. So friends, as I see it, Gurudev was engaged in waging a war at two fronts. One against the Western intimidation of Indian thought, and another against the native resistance to update our thought. To accomplish this dual goal, Gurudev has used a handful of tools, and let us have a quick look at them. Let's begin with the comparative method. The most prominent method as it appears, it's actually a farce. It's not that he subscribed all his life for the comparative method. Apparently, it looks as if it is the most prominent one. He was convinced that to make Upanishadic philosophy intelligible to the Western mind, we must borrow their own prominent tool, namely reason. He knew pretty well that he is trying to do the impossible, using reason to speak that which necessarily transcends the boundaries of reason. But he had no option. We find him drawing parallels between Ilang Vital of Bergson with Aruni's story, which has been specified in Chandogya 6.2, where he speaks about a great organic force. So he pretty well realized that there is very little commonalities between Bergson's Ilang Vital and Aruni's great organic force. And he very quickly clarifies that the latter, that is what has been specified in Chandogya, is more internal and spiritualized. So therefore, even as he drew parallels between the two traditions, he visioned Upanishadic thought as transcending these Western thoughts, which promotes one or the other ideal, while in the Upanishads we have a conglomeration of methods such as solipsism, idealism, realism, and phenomenalism. I'm quoting Gurudev. All that we find in contemporary philosophy at one stretch. And friends, today we may evaluate this comparative method as a defensive game. But we should roll back ourselves to the times that Gurudev lived and slip into his own shoes. In fact, if you read his paper, A Vindication of Philosophy, yesterday I was reading that, it speaks volumes about the pain of defending a native thought. He is pained that he has to speak a lot in order to defend his native thought. That too, he was defending Indian philosophy against another Indian, Hriday Lal, if I remember the name right, who has all contemptuous words for Indian philosophy. Note that the comparative mode which was adopted by the majority of schools of his clan
compel them to engage in argumentation, a kind of argumentation, as appealing to the West. This has been done by Radhakrishnan, all of them, all the Indian philosophers who wrote during the colonial and the immediate post-colonial period. Setting aside the traditional goals of Vada, argumentation was the prime method of philosophizing in this country since the time of Gautama's Nyaya Sutra. That is, what was the basic goal of argumentation? That is philosophical promotion and inter-school fertilizing. They pretty well knew that this comparative method had only limited philosophical goals, but they still resorted to it primarily to empower the native thinking, to resist the onslaught of modernity. As you all know, modernity was trying to wipe off all that is native in the Oriental tradition. Not only India, all the Asian countries have suffered this. So for this, they were forced to engage in dialogue with the Western philosophy and Christianity, science, and even humanism, which is a product of modernity. But at the heart, they knew that what was needed was to continue the inter-school exchanges and dialogues, which would take Indian philosophy ahead, which alone would take Indian philosophy ahead. So this echoes in his writings, where he vows that what is needed is not the comparative method, but a constructive method. Now, while addressing the text, so this was his approach towards the other. Now, what was his approach to the self, his own thought? While addressing the text, what was his tool? Was it that he was using sheer analysis, or did he prefer interpretation? From his writings, it is evident that he did not resort to interpretative method much. Hermeneutics was not his cup of tea. He says he would rather go straight to the text rather than the traditional way of viewing them through the eyes of the later Vedantic schools. We have the habit of reading Prasthanatrayas through the bhashyas of any of the three schools. He observes, I quote him, "We who stand for no dogma in particular, I'm not particularly an Advaitin or a Vishishtadvaitin, and therefore we know how to understand the Upanishadic passages straight and not to press the passages into the service of any particular view to which we may be committed." For him, fidelity of the original text was so great, and he says that let these interpreters not father their own ideas upon the text they see. He belonged to that school of hermeneutics. You have two different schools which give primacy of the text and to place the text in the context. The author might have been very creative, as in the case of Shankara or the other Bhashyakaras. They might have been very creative in interpretation, but one has to be truthful to the text, says Gurudev. He preferred going by the natural interpretation, where the straight meaning would lead him to. I'm reminded of Swami Vivekananda's criticism of Shankara's Gita Bhashya, wherein he says that Shankara twists several terms of Bhagavad Gita in order to make it fit for his Advaita doctrine. Borrowing Swami Vivekananda's words, Gurudev seems to be saying that Shankara is dear to us, but truth is dearer. To be fair to the text, you need to take the philological tool in hand. So, philological method seems to be yet another method that he has adopted. For him, philological concerns should be equally taken care of as the philosophical ones while attending to the text. A combination of philology and philosophy would help us to provide an intelligible interpretation of the Upanishads. As a typical Indian philosopher, he was very sensitive to language, as all Indian philosophers are. As we all know, that language is the foundation. While for the Greek tradition, it is mathematics that pays the foundation, for India, it is the language. Language is a subtle form. In Sri Harsha in Khandana Khandakadya says that language itself is Maya. So anyway, let me not enter into that. So language plays a significant role in our philosophizing. So he was sensitive to language and its patencies. He used to coin new words. Yesterday there was a mention of that. If words are not capable of conveying the meaning that he wanted, for instance, synonymism to indicate the sound aspect of the name of God Nama, and spiriton to refer to the spirit as a secular term that can be commonly used by both neuroscience and philosophy. These are some of the examples. Now, his discomfort in using the comparative method is released by adopting the cultural method. He realizes that many Western thinkers go wrong in understanding the text because they take a culturally extrinsic approach.
He points out how Hertel fails in understanding while relating the episode of Uma and Indra in Kenopanishad, wherein Hertel seems to be saying that if you read the episode, it will be clear that you don't need a preceptor to attain self-realization. And Sri Ranade counters this. He says Hertel seems to be forgetting the fact that Uma has been performing precisely the task of a spiritual leader, showing the pathway to God like a lamppost. Here, Ranade seems to echo G.C. Pandey's view that these texts will not reveal themselves to those who are culturally extrinsic. See, all these Western ideologies seem to be taking an extrinsic view of the text, and therefore they are unable to get into the original meaning or the genuine meaning of the text. Also, the European understanding that all was pessimism and sorrow in Indian thought before the days of Tagore in India, and it was Tagore who brought the evangel joy and bliss from the West, is also rooted in this cultural extrinsic approach. He beautifully says, isn't it naive to depict a thought pessimistic which teaches the doctrine of bliss as Upanishads do? Again, how the world which peers by Brahman through and through be pessimistic at all? Because God is immanent in this world. Tagore's philosophy of joy and bliss is only the crust wave of the ocean of blissful existence depicted in the Upanishads, because it's only a scratch of what the Upanishads have been telling us. And again, respect for tradition also figures well in his cultural method. Shankara says, Shastra Vidobi Asampradaya Vida, Shastra Vidobi Murghavad Upekshaniya, because tradition plays a significant role in our understanding of philosophy. I'm quoting Gurudev, wherein he says, I quote, unless we are born in a spiritual tradition, nothing spiritual is likely to accrue to us. It is only through a lineal descent from a spiritual saint that we can hope to have some kind of spiritual experience. Now, coming to the ethical method, does he adopt an ethical method at all? I would rather give an assent as well as a dissent. It's both yes and no. Of course, Gurudev makes efforts to convince the West about the ethical leanings of Indian thought, particularly Upanishads. He argues out that Upanishads are not silent on the well-being of the other. What else is the Isha 7th mantra, Yasmin Sarvani Bhudani Atmaiva Bhud Vichanata, say, other than the concern for the other? But ethics, according to him, as I have already made it clear, that metaphysics is the first philosophy for him. And ethics is only a byproduct of this metaphysics. And he also underscored, but very significantly, like a true Indian, he underscores the additional responsibility of philosophers to be the lamppost for others. If you want to call it as ethical, call it ethical. It has been traditionally held that, see, all laymen cannot understand the Shastras, particularly the Shruti Granthas. And therefore, we traditionally say that we may resort to the path carved by the wise. And therefore, the wise men should be very careful that they lead a life of exemplary kind. Lord Krishna in Bhagavad Gita says, Arjuna, that you being the leader of the society should become a model for others. He says, Yadyat acharati shrestha tatadeva idaro janaha sayat pramanam kurute lokaha tad anuvartade. Therefore, the responsibility is on our shoulders to lead an exemplary life. Sri Aurobindo also says that God possessed should be the standard in doing our duties, because everyone will not be able to discern the Swadharma and Paradharma. So we follow the path of the wise. Akhil Bilgrami, I would like to speak at length on it, but then the time doesn't permit. Akhil Bilgrami locates this virtue of leading an exemplary life in Mahatma Gandhi. He is one who insists on leading an exemplary life in the modernity. Now, coming to the method of praxis, a couple of his thoughts and dispositions. Yesterday, I was listening to the presidential address, which was so dynamic, and wherein he was trying to speak how our thoughts are to be necessarily translated into action. And Gurudev precisely spoke about this. A couple of his thoughts and dispositions lead us to think that he subscribed to the pragmatic method. While he's holding mystic realization of divinity as the ultimate goal, he was doing all these philosophical exercises and discursive thinking, but he had a pragmatic goal, that is God realization. That is the prime indication that he was a pragmatist. But there are additional dispositions that I would like to highlight. One is his adoration to emperors like Ashoka and Akbar, men of praxis.
And, he dares to keep them at par with acharyas like Shankara, which is a very daring attempt. That itself reveals that he has great adoration for converting theories into practice. Also note that he was an institution builder. To think is to act for him, a beautiful convergence of thought, word, and deed, which is rarely seen these days. Somewhere, very interesting, I was almost laughing when he apologetically observes that Upanishads do not have direct practical implications, and that was taken up by the Bhagavad Gita. See, why he made this assertion is that a theory is for praxis for him. Now, let me come to the mystic method, which is the prime method that he has been employing. For Ranade, experience is the touchstone of valid knowledge. He said sheer experience. Now he is going to qualify the experience. What we feel, realize, and experience should alone constitute our philosophy. Immediate experience of reality is more important than a discursive knowledge about it. But unlike James, now William James also speaks about sensation as primary, but this immediate experience is about the sensual experience. But Gurudev is speaking about the intuitive experience, or what is called anubhuti. There's a great difference between the intellectual conviction of God's omnipresence. We can discuss hours and hours, argue out cases on the intellectual conviction of God's omnipresence, but a mystical vision of Him is totally different. The mystical view of reality alone would enable us to reconcile all the three faculties in us. This is very important. In the mystical method, the other faculties are carried over. Nothing is being discarded. The emotional, the volitional, and the intellectual, all these are carried over when you go to the mystical. In a way, his entire writing, as I see it, it's struggle to read his literature, because today we do our philosophies because we live in a country where we know what our philosophies are. We don't have to be defensive. But those days, particularly during the colonial period and the immediate the period in which the post-independent period, where philosophers are struggling to convince the other. And in a way, his entire writing is dedicated to place mysticism on a truly philosophical basis. Mysticism, he believed, would give every doctrine its place in the scheme of universe, as I've said. Mystic, he says, is at par with empiricists. He says, actually he was far ahead of his Western counterparts on philosophy of religion. I'll show that. So mystic, he says, is at par with empiricists, for both seem to underscore the primacy of experience. And empiricists also underscore the primary of experience. So is the case with mystic, with this difference that their objects are different. For the empiricists, it is the concrete object, while for the mystic, it is the divinity. In this, he anticipates the argument of Alvin Plantinga, a contemporary philosopher of religion, who argues that, quite like sense experience, the immediate experience of the mystics should also be considered foundational, a basic idea that needs no justification. You know that in knowledge claims, you need to place justifications for your knowledge claims. But if you have a basic idea, you don't have to provide justification for that. That I see a laptop before me is an immediate awareness, essential awareness, for which I don't have to place any justification. Now, if that has been accepted, the empiricist claim, then Plantinga says that even a mystic who has a visual experience of the subtle divinity should be accepted as a basic idea which demands no justification. Now, this mystical vision is intuitive. But this intuition is not the Bergsonian intuition, which deals with things under the aspect of time. Bergsonian intuition is temporal in nature, while mystic intuition is transcendental across time. Again, though immediacy is common for both the Bergsonian intuition as well as Gurudev's intuition, while Bergsonian intuition involves a pre-logical immediacy, mysticism is post-logical immediacy. He is of the view that this is where he distinguishes the interpretative method and the original text. He is of the view that Upanishads have followed the intuitive method, while the Vedantic schools, the interpreters, the Bhashyakaras, have adopted the logical method. And he says he finds no worries with logic. He says that they are not two mutually exclusive methods, with this difference that logic is subsumptive of the intuitive. Intuitive carries over logic. And he says Upanishadic teaching must be compared
rather to the writings of the Sufis and the Christian mystics like Eckhart than with that of hardcore philosophers like Immanuel Kant. Intuition comprises within itself the intellectual, the emotional, and the volitional aspects. The intellectual aspect involves the knowledge of the God, the emotional aspect, love for him, and the will aspect, desire for the union of him. And this is precisely how he carries over the bhakti also along with his intuitive notion. Bhakti has not been discarded, it has been taken off. And in this, he has some similarity. He bears some similarities with Ramanuja's method, though I don't have time. If there are questions, I'll answer. So interestingly, to speak about the progressive method, this is where he departs from the standard Vedantins. Interestingly, Gurudev seems to adopt a progressive method of approximation to divinity. Now, this approximation method or the progressive method has the advantage of steering clear of both the evils of pride of perfection. Jivan Mukta will have the pride of perfection. Sorry, I do not mean that Jivan Muktas will be proud, but that, this kind of attainment that is off, and also the fear of non-attainment. You are not trying to reach, but then you are not reaching that goal. Because if there is a progressive method, you think or you realize that you have been progressing consistently. In epistemology, there is approximation to divine self-consciousness as truth itself. The more one knows Brahman, the more one becomes it. Brahmavid Brahmaiva Bhavati. You know that the knowing and the being are mutually dependent. As you know, you become. As you become, you know. They are mutually causal in fact. And this progressive method permits you to get closer to the Brahman as you know more and more about the Brahman. Note that this doctrine of approximation is not in tune with Advaita. He acknowledges this and says that Gaudapada does not accept the doctrine of grades and degrees of reality nor Shankara, which is a compromise between realism and idealism. Yeah. Now, I'll quickly speak about rational mysticism. Can I have 5 minutes? Now he says, rational mysticism has been the topic of discussion throughout a study. He says he is subscribing to a kind of mysticism called rational mysticism. Modern philosophers have had a closed approach towards mysticism. It's usually dubbed as rationalism and ridiculed as unscientific and occult. Rational mysticism, he says, may be regarded as contradiction in terms, but it is only truism. It's truism because there is anyway reason involved in it. His doctrine of rational mysticism is far from inactivity, but rather it is dynamic in nature. Now, quite like mysticism, sensation is also an immediacy, as I've already told you. And between these two types of immediacy, on one you have the sensation, which is immediate, and then you have the discursive thinking, which is rational, and then you march towards another immediacy, which is intuitive. So this type of the discursive thinking alone permits you to explain the object as in relational nature with other things. That is, an object as that and what characteristics. The other two immediacies will not be able to connect things with each other. The difference between these two types of intuition is this. While the lower immediacy has not yet reached the rational stage, the higher immediacy has transcended it. This is not to belittle reason, but rather to carry over reason and show that reason has due role. That reason has limitations is an accepted norm across the traditions. Quite like a physician who is able to treat everyone else but cannot treat himself, reason is unable to know its limits. Wittgenstein's ladder analogy is relevant here. As you climb up, you don't carry the ladder on your shoulders, you drop the ladder. Similarly, you will have to realize the instrumentality of reason and drop that instrument. To transcend the lower, to borrow the Hegelian dictum, is not to ignore it, but to pass through it to destinations beyond its reach, beyond the reach of reason. Now, what is unique of Sri Ranade's rational mysticism is that reason is once again invited to analyze the mystical experience. It probes into the nature and criteria of mystical experience and to discern true mysticism from superstitions. He was worried about it because he was insistent that his mysticism, which he calls rational mysticism, should be distinguished from occultism. And mysticism, when aided by reason, discards its esoteric nature.
His rational mysticism could challenge everyone to test the validity of mystical experience. Here we may suspect that Ranade is trying to delimit the supra-rational level to the rational level, but he's not doing that. And he warns us that as long as religion engages concepts, it cannot rule out the play of reason. Reason may not be available to validate neither the object of experience, that is the divine, nor the immediate experience of the mystic, but it can and rather must function in and around the area. Reason should prevail there, reason should remain there. As he rightly points out, mystical experience may not admit of definition, but still it can be discussed. Quite like how a blind tries to read through the braille, the reason, which is not endowed with intuitive vision, tries to, though minimally, see, reason cannot read mystical experience, but it tries to minimally experience and comprehend it. In brief, rational mysticism is 1 degree removed from mystical experience. It is ineffable, you cannot speak about it, but still you try to discuss it, you try to understand it. The ripeness of reason prepare the base from where the intuition takes its flight. Reason in turn receives illumination from, see, where is it that the reason is set aside? You keep getting saving experiences, indicating the reason that here you stay, you cannot travel further. Thus, intuition has come to fulfill and not to destroy reason. A rational analysis of mystical experience isolate that which is unnamed. As you proceed through the rational exercise, you realize that there are certain things unnamed which it cannot open up. But this isolation itself makes us aware that beyond the sphere of reason, there is a vast arena where reason is forbidden to enter and where the intuition is the only guide. But if reason had not done any preliminary work, if you choose to keep reason outside, warns Gurudev, mysticism would be only unbroken silence. Reason is endowed with the function of awakening the self, guiding and evoking it, and leads you to the door and then bows and withdraws because reason cannot move further. Another way of understanding rational mysticism is by taking intuitive knowledge. He says jnana. He says jnana is not empirical knowledge, but rather illumination, where the whole is picked up first. The whole, the idea, the general is being picked up first, and the parts next. In our routine understanding, we understand an object in terms of the part. But in the intuitive understanding, you first take the whole and then move to the part, unlike the ordinary understanding, which progresses from parts to the whole. To sum up, these methods have become flexible tools. See, I have presented a handful of tools that Gurudev has used, and he has used them in a very flexible fashion, and they were very flexible in his hands to raise his edifice of mystic realization of the divine. This is, according to him, is the unique philosophy of India. As he has said, I'm repeating, in Upanishads you have multiple methods that has been set aside, multiple tools as well. If India will rise, she will rise in a peculiar way, not hitherto known to history. She will combine the virtues of the East and the West and will rise superior to both. Thank you very much. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। कन्नूरग्रामाधिवासं प्रशान्तम् समुत्थाय प्रातर्हृदि वन्दनीयम् दृढां भक्तिमास्थाय गुरोरस्वात्मनिष्ठम् स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम् स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम् गुरोर्सिद्धरामैकनिष्ठं सुशिष्यं जनानां प्रियं दुर्जनानामपि उद्धारकम् सुप्रीतिदानेन जितं सर्वलोकम् नमामैक्यभक्त्या श्रीगणेशाभमूर्तिम्
ನಮಾಮೈಕ್ಯಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾವಮೂರ್ತಿಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನವು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿ ಸಂತರಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯುತ ಅನೇಕ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯುತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳೇ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಭಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಉಮದಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಗುರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾವು ಉಂಡು ಬರೀ ತಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶಿಧಾ ಅಂತಾರ, ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವಜ್ಜೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಊಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದ, ಕಿವಿಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಾಯಿಲೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಚನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೀಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೊದಲೇನು, ತೂಕಡ್ಕಿ, ಭಾಳ ಚೊಳೋ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತದೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ತಿಳ್ಕೋತ ಮರಾಠಿ मध्ये सांगतात बघा, ब्रह्मानंदी टाळी लागली ಅಂತ. प्रवचन ऐकताच ते आत्मस्वरूपात लीन होऊन टाकतो, समाधी लागते. ಮೊದಲೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತುಕುಡ್ಕಿ, ಮುಂದಿನವ್ರು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಯಾತ್ರಾಗ್ತದೆ. ತೂಕುಡ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳಕಿ ಶುರುವಾತಿನ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಮೊದಲೇದು ತೂಕುಡ್ಕಿ, ಆಕಳಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊರಕಿ. ಭಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾರುಡು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಅರ್ಥ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರುಡ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಸತ್ವರ ಪಾವಗ ಮಲ ಭವಾನಿ ಐ ರೋಡಗಾವಾಹಿನ್ ತುಲಾ, ರೋಡಗಾವಾಹಿನ ತುಲಾ ಭವಾನಿ ಐ ರೋಡಗಾವಾಹಿನ ತುಲಾ. ಹೇ ಮಾತೆ, ಹೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದ ತುಡಿತ ಏನದ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸು. ಹೇಳ್ತಾಳ, ಸಾಸರ माझा जाच करतो, कासरानं बांधग त्याला, कासऱ्यानं बांधग त्याला, भवानी आई रोडगावाहिन तुला. हाव भावदೊಂದಿಗೆ सिर्फ अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो थोड़ा देर के बाद बोर हो जाएंगे. वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है. 45 मिनट्स इज अवर कंसंट्रेशन स्पैन. उसके बाद तो जो भी आएगा बाउंसर ही चलेगा, कितना भी अच्छा बोल. तो
कि इसके लिए भाव साहेब महाराज जी ने एक नया फॉर्म, मतलब था ही, उसका उपयोग लिया, भारूಢ, ಬಹುರೂಢ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗಂಡ ಬೇರುಣ್ಣ ಅಂತ, ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಭಾರೂಢನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದವರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾರೂಢದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಭಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಕರ ಮಾರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಕರ ಮಾರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರವಚನ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾರುಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಒಂದು ರಂಜನೆಯ ಭಾಗನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಗಾರುಡಿಗ ಇರ್ತಾನ, ಮೊದ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಂಗ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಏನೋ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೋ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ, ಅದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಭಾರುಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಂಗೀತನೂ ಇರ್ತದ, ನಾಟ್ಯನೂ ಇರ್ತದ, ಹಾಸ್ಯನೂ ಇರ್ತದ, ವಿಡಂಬನೆನೂ ಇರ್ತದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾರುಡದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇವತ್ತು. So today we are going to witness a folk performing art form of Maharashtra that is called Bharuda, specially written by many saints like Sant Tukaram, Sant Jnaneshwar and Eknath Maharaj of Paitan, which conveys the adhyatmic, alaukik meaning along with the day-to-day routine, whatever we experience in our daily life. We can connect with our daily routine things because we undergo so many things in our daily life. So taking examples of daily life, these saints used to convey the innermost meaning, the most blissful things which we never used to come across in our daily life. So he has taken this form of Bharud to convey the higher truth in our slang language. So we will witness the same now. तुम्ही बसणार की उभारणार? हां, उभार. साधना बा. श्री गुरुभ्यो नमः. जे नारदे चाखिले, जे प्रल्हादे अनुभविले, जे ध्रुवास भावले, तेची मज प्राप्त झाले ಗುರುಕೃಪೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ನೆಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಜೇ ನಾರದೆ ಚಾಖಿಲೆ, ನಾರದ ಮುನಿ ಏನು ಆ ಆನಂದದ ಸವಿ ಉಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಜೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಅನುಭವಿಲೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ಯಾನೋ, ಜೇ ಧ್ರುವಾಸಿ ಭಾವಲೆ, ಧ್ರುವ ಯಾವುದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾದಾನೋ, ತೇಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಧಾರಣೆ ಇದೆ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ, ಸಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದು, ತೇಚಿ ಅದೇ ಅಂಹಾಸಿ ಅದು ಆ ಆನಂದವನ್ನು, ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನನಗೂ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಿಕ್ತು ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉಚ್ಚ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ. ಅವ್ರದ್ದು 60ನೇ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ 60th ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಡೆ ಅಂತ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು, ಅವರು ಮಹಾರಾಜರು ಆವಾಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಕಮಮರೇಟಿವ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತ. ಯಾವ ಪತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸೈಪಲ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹೇಳು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾನು
ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಅ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಟು ಕರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್. ನನ್ನಂತಹ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗಿರಿಶಿಖರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಒಂದು ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಉದೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ತತ್ವ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ, ಏನು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಕಾಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಿತ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಫಾರಿನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆನ್ಸ್ಲಾಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಒರಿಜಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಜನರಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದ ಜನರಲ್ಲಿ, ಹೌದು ತಾನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಭಾವಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀ 3ನೇತ್ತೆ ಕಲ್ತವರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಅನುಭವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ಓದ್ರೇನು, ಆ ಅನುಭವ, ಆ ಸ್ವಾನುಭವ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಎನಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ. ಆ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಠಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಂತರ ಋಷಿಗಳ ಏನು ಅನುಭವ ಅದನ್ನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಯಾವುದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರ, ಗುರುದೇವ ರಾನಡೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಹಜ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತರ್ನಿಷ್ಠಾಂಚಿಯ ಖುಣ ಅಂತರ್ನಿಷ್ಠ ಜಾಣತಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅ ಜ್ಞಾನಿ, ಅ ರಿಯಲೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಅರವಿಂದರ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅಂತಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಂತಸ್ಥಿತಿಯ ವರ್ಣನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇರಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಭಾರೂಢ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯುತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠಲ. ಮೈ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದಿಲ್ರಿ, ಜೋರಾತ್ ಮಾಡ. ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠಲ. ಮುಂದೆ ಕೂತವ್ರು ಪಾಪ ದಾಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಬಿಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನವ್ರು ಅಯ್ಯವ್ರು ಅಂತಾರ ಬಿಡು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋರು ಅನ್ಕೊಂಡು. ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಮಣ ವೇಳೋ ವೇಳ ಹಾ ಸುಖ ಸೋಹಳ ಸ್ವರ್ಗಿ ನಾಹಿ. ನೀವು ದೇಹ ಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ವಿಠಲ ಅಂದ್ರಿ, ರಾಮ ಅಂದ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರಿ, ಶಿವ ಅಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಯಾಳಕ್. ಹಂಗ ನೀವು ಏನೇ ಅಂದ್ರಿ,
ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ವಿಠ್ಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠ್ಠಲ. ಓ ವಿಠ್ಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠ್ಠಲ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತ. ಸಕಳಾನ್ಸಿ ಏಥೆ ಆಹೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಲಿಯುಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಹರಿನಾಮೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಳಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ, ಅದನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರೆ ನಿರಂತರ ತೇ ಜಾಣಾವೆ ಪುಣ್ಯ ಶರೀರ. ನಾಮಸ್ಮರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ದೋಷಾಂಚೆ ಗಿರಿವರ. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದವ, ದುರಿತವನು ಅಟ್ಟಿದವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಜ್ಜೆ ಗಿಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಜುಕಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಠ್ಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠ್ಠಲ. ಹಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೀಗ ಖಾತ್ರಿ ಅದೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಠ್ಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠ್ಠಲ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ. ವಿಠ್ಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠ್ಠಲ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಯಾಕೋ. ನಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ ಇದು. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ, ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಎಷ್ಟರೇ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೋವಿಂದ. ಆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಬೇರ್ಗೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾವ. सब पैसों के मान दुनिया में, पैसा बना भगवान, जिसके पास नहीं है पैसा उसको नहीं है मान. गरीब बेचारा पंडित हुए उसका करे धिक्कार, गधा भी हुए सेठ साहूकार उसको सलाम हजार. पैसे खातिर नर नारी सब देवत अपना प्राण. ರೈದಾಸ್ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಗೋವಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಮೊಳಗದ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳ ಏಳು ಪರ್ವತಗಳವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋ ಅನ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಅಗದಿ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿನೂ ಹೊಂಟಿದ್ಲು. ಆಕೆ ತಮ್ಮ ನಾನು ಬರ್ತೀನ, ನಿಮ್ಮ 7-5 ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾಡ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಗೋಗರಿದ್ಲು. ಆಯ್ತವ ನೀನು ನಡಿ, ಮತ್ತೆ ಲಘು ಲಘು ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ. ಪಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿಯ. ಎಲ್ಲಾರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಈ ಮುದುಕಿನೂ ಅನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ನೀವು ಅಂದಂಗ, ನೀವು ಅಂದಂಗ, ನೀವು ಅಂದಂಗ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕತ್ತ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂದಂಗ, ನೀವು ಅಂದಂಗ ಯಾಕರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಲಿಕತ್ತಿ. ಆ ಮುದುಕಿ ನಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ, ಗೊತ್ತಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹೆಸರು 4 ಮಂದ್ಯಾಗ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಮುದುಕಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗ ಈ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂತಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಸರು ವಿಠಲ್ ರಾವ್, ವಿಠಲ್ ದಾಸ್, ವಿಠಲ್ ಪಂತ್. ಹಂಗಿದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಆಯ್ತು, ಪರಮಾರ್ಥನೂ ಆಯ್ತು. ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠಲ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ, ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠಲ. ದುಗ್ನೆ ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ಓಂ ವಿಠಲ. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ಸಂತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರ, करज सूर दे है, सूर सूर एकदम म्हणा तुम्ही. कर जोडून सांगतो तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. कर जोडून विनवितो तुम्ही. कर जोडून सांगतो तुम्ही. कर जोडून विनवितो तुम्ही अनुदिन वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा. हो हो कर जोडून सांगतो तुम्ही. कर जोडून विनवितो तुम्ही. नका त्यजू वर्णाश्रमा तुम्ही पण म्हणा ना वासुदेव वासुदेव. नका त्यजू वर्णाश्रमा तुम्ही. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೈಯಾಗ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कर जोडून सांगतो तुम्ही. हरी हरी. कर जोडून विनवितो तुम्ही. नका त्यजू वर्णाश्रमा तुम्ही. नका गुंतू संसार भ्रमा तुम्ही. नका गुंतू विषय कामा तुम्ही. नका गुंतू विषय कामा तुम्ही. विषय लोभ तुझा बंधना, तुझ बंधना, तुझ बंधना. हो हो कर जोडून सांगतो तुम्ही. कर जोडून विनवितो तुम्ही. तुम्ही अनुदिन वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा. हो एक तिकडे जाऊन थांबून नका ವಾಸುದೇವ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮಣ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಾತ ಪೀತ ಜೀವಿತ ದಂಧಾ ಕರಿತ ನಾಮಸ್ಮರಣ ವಿಸರು ನೊಯೆ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೂತಾಗ ನಿಂತಾಗ ಮಲಗುವಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ನಕ ತ್ಯಜು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪಂಥಕ್ಕೂ ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಸಕಳಾನ್ಸಿ ಯೇಥೆ ಆಹೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಲಿಯುಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಹರಿನಾಮೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಕ ತ್ಯಜು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ. ನಕ ಗುಂತು ಸಂಸಾರ ಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗದ ಮಾಯೆ ಇದಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಅದ ರೀ. ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಗೇನ ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೇನು ಇನ್ನು ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮಾಯದ ಸಂಸಾರ
ತಮ್ಮ ಇದು ದುಃಖದ ಬಾಜಾರ ಮಾಯದ ಸಂಸಾರ, ತಮ್ಮ ಇದು ದುಃಖದ ಬಾಜಾರ ಸಂಸಾರ ಸಾರ ತಮ್ಮ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಸಂಸಾರ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದಿ ಕೋಟಿ ಹೆಮಯ್ಯಾಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಲಂಗೋಟಿ, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದಿ ಕೋಟಿ ಮೈಯಾಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಲಂಗೋಟಿ, ಸತ್ತಾಗ ಬಾರಿಸ್ತಾರ ಘಂಟಿ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಡ್ತಾರ ಮ್ಯಾಟಿ ಮಾಯದ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮ ಇದು ದುಃಖದ ಬಾಜಾರ. ಸಂಸಾರ ಅಸಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತ್ರಿ ದಾಸರ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚಂದ ನಡೆದದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಚಂದ ಅದ ರೀ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಮದ್ವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-1:30 ಸಮಯ ಹಿಂಗೆ RPD ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಕೈ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬರ್ರಂತ 2 ವೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ನಿಂದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ದಾಸರೇ ಇದು ಕೇಳೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಏನೇನು ನಡೀತು. ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅಂಥದ್ದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿಪ್ಪ, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಊಟನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಅಂದೆ ನಾನು. ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಹಿಂಗನೂ ಇರ್ತದ. ನಿಮಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾಸರ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಮದ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು, ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಮದ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು, ಸತ್ತಾಗಳತಾರ ಸಂಗಟ ಯಾರ ಬರತಾರ, ಸತ್ತಾಗಳತಾರ ಸಂಗಟ ಯಾರ ಬರತಾರ. ಮಾಯದ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮ ಇದು ದುಃಖದ ಬಾಜಾರ. ತಮ್ಮ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ. ಒಂದ್ಸಲ ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು ಪುಣೆಯಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಇತ್ತು, ಒಣ ಹವೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಹಜ, ಇದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾರ್ಥದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗ ಆನಂದ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅದ, ಅದರ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಸಹಜ ಸರಳ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಈ ಸಂಸಾರಿಕರು ಬರೇ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸಾರಿಕರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಳ ಅವ್ರ ಅಶ್ರುಪಾತ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಅದ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಬಲ್ ಆನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. अरे भगवान ने हमको खूब दिया पर लेना हमें तो आया नहीं हो, भगवान ने हमको खूब दिया पर लेना हमें तो आया नहीं. दो नेत्र दिए हैं प्रभु ने, दो नेत्र दिए हैं प्रभु ने, अरे सुंदर सृष्टि तू देख ले. पर हमने क्या किया, बुरा आया तो बुरा आया तो. पहले टीवी एक ही होता था, अब टीवी पे तो हजारों चैनल हो गए. वो जाने दो, टीवी तो घर में रहता है, अभी हाथ में ही OT2. बुरा आया तो. ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸುರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 33 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ರಥ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ, ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿವಿ, ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿವಿ. ಒಬ್ಬರ ಹುಡುಗ ಹೊಡಿ 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 ಗಾಬರಿ ಅದು ಎದಿ ಧಸ್ ಅಂತು. ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ? ಕೈಯಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಲಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್.
ಹೌದು, ಗಂಡಗಬ್ರು ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೋಗು, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬೀಳ್ಸು, ಅವಾಗ ಖರೆ ಅಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಲೆ ಬೂರಾ ಆಯಾ ತೋ ಖೂಬ್ ದೇಖಾ. ಮತ್ತಿದು ಬರೇ ಇವ್ರು ಭಾಳ ನಕ್ಕಿದ್ರು ಈಗ ದೋಸ್ತ. ನಮ್ದು ಪಬ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವ್ರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಂದಾಗಿ ಏನಾರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಠಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇನ್ನ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದೇನಾರೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಗಿರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಆಜು ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಭಂಗಿ, ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಭಂಗಿ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಬುರಾ ಆಯಾ ತೋ खूब देखा भला देखना आया नहीं हो. भगवान ने हमको खूब दिया पर लेना हमें तो आया नहीं. भगवान ने हमको खूब दिया पर दो कर्ण दिए हैं प्रभु ने. अरे प्रभु का नाम तू सुन ले. पर हमने क्या किया, आभूषणों से खूब सजाया, नाम प्रभु का लिया नहीं हो. भगवान ने हमको खूब दिया पर लेना. नका त्यजू वर्णाश्रಮ, नका गुंतु संसार भ्रಮ, नका गुंतु विषಯ ಕಾಮ, ವಿಷಯ ಲೋಭ ತುಜ ಬಂಧನ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂಧನ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಅಹಂ ಮಮೇತ್ಯಯಂ ಬಂಧ ನಾಹಂ ಮಮೇತಿ ಮುಕ್ತತಾ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ಯಾವುದು? ನಾನು ನಂದು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರು ಮುದುಕರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬರ್ಸಿದ್. ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಅದು ಕತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಳಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ? ಹೌದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾನ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಗೋಣ್ ಹಿಂಗೆ ಅಳಗಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಕತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಳಗಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಳಗಾಡ್ತದಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರು. ಒಬ್ಬ ಚೂಟಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಅಂತಂದ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಡಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಳಗಾಡ್ತದ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಳಗಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಗಿದ್ಲಾಗ 25 लाखाची ಗಾಡಿ ಕೊಣಾಚಿ, 25 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾರಿಯರ್. ಯಾರ್ದದ? ನಂದು. ನಿಮ್ದಲ್ಲ? ನಂದು. ಕೈ ಹಚ್ಚು ಬೇಡ, ನಂದು. ನೋಡ್ರಿ, ಮನಿ ಕಟ್ಸಿನಿ 4 ಅಂತಸ್ತು. ಬೆಳಗಾವ್ದಾಗ ಯಾರು ಕಟ್ಸಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ? ಯಾರು ಕಟ್ಸ್ಯಾರದ? ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ನಿಮ್ಮವಲ್ಲ, ನನ್ನ. ಯಾರು? ನನ್ನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? ನಾನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗೋಣಿ ಗಾಳಿಗೆ हा नरदेह दुर्लभ जाणा तुम्ही, हा नरदेह दुर्लभ जाणा तुम्ही, शतवर्षाची गणना तुम्ही, शतवर्षाची गणना तुम्ही, त्यामध्ये दुःखाच्या यातना तुम्ही, त्यामध्ये दुःखाच्या यातना तुम्ही. म्हणून आठवा मधुसूदना, मधुसूदना, मधुसूदना. हो हो
कर जोडून सांगतो तुम्हा तुम्ही, कर जोडून विनवितो तुम्हा तुम्ही, तुम्ही अनुदिन वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा. हो हो. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಯತಿಗಳಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಂಡವತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಹಾ ನರದೇಹ ದುರ್ಲಭ ಜಾಣ ಲೈಫ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರ, ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ದ ವ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್, ದೋಸ್ ಅಲೋನ್ ಲಿವ್ ಹು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ ದೆನ್ ಅಲೈವ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು. ಯಾರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪರರಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಶವಗಳು. ಶತ ವರ್ಷಾಚಿ ಗಣನ, 100 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ವೇದನು ಹೇಳ್ತದ, ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ, ಮೋದಾಮ ಶರದಶತಂ, ಪ್ರಭವಾಮ ಶರದಶತಂ, ನಂದಾಮ ಶರದಶತಂ, 100 ವಸಂತಗಳನ್ನ ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕು ಅಂತ ವೇದನು ಹೇಳ್ತದ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದ ಅಂದ್ರೆ, at 10 we are naughty, at 20 running after beauty, at 30 attending family duty, so-called duty. What is our paramount duty? To look after our children? To build property? No. What is our paramount duty? To know thyself, to know myself. Who am I? What is my real nature? For what purpose I have come here? What is the real nature of God? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು at 10 we are naughty, at 20 running after beauty, at 30 attending family duty, at 40 losing sight beauty, at 50 it's 50-50. ಚಸ್ಕಾ ಮಸ್ಕಾವಲ್ಲ ನೀ 50-50 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬುಕ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲ ಕುಣಿಯಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ ಮನೆಯಾಗ. at 50 it's 50-50, at 60 ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಮನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಚಾ ಕೊಡ್ತೀಯನ, ಅಡ್ದೇವ ಪಣ್ಯಾಕ್ದಿತ್ತಿ, ಸೊಸಿಗೂ ಒದ್ರಿ ಚಾ ಕೊಡ್ತೀಯನ ಅಕ್ಕಿರ ಪೀಡಕ್ಕೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಒಳಗಂತಿರ್ತಾಳ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ. at 50 it's 50-50, at 60 no activity, at 70 no certainty. ಯಾವಾಗ ಢಮರ್ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 1, 2, 100 ರೋಗಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಮದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನೂರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪ ಒಳೆಯದ ಮುನ್ನ, ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. ಸಂತರ ಶರಣರ ವಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಬರೀ ಕೇಳಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಋಷಿಗಳು ಸಂತರು ಏನೇನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ಯಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಶತ ವರ್ಷಾಚಿ ಗಣನ, at 60 ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, at 70 ನೋ ಸರ್ಟನಿಟಿ, at 80 ಕುತ್ತಲೆ ಬರೆ ಕಿಟಿ 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 ಕಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಕುತ್ತಲೆ ಕಿಟಕಿಟಿ? ಯಾಕೆ ಹಲ್ಕಿಸಿದು ಕೊಳ್ಳ ಕಪಾಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯುವಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುದುಕರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ. ಇನ್ನು ಕಾಕಾ ಬಾಬಾ ಮಾಮಾ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತದ. ಸಣ್ಣವ್ರಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಲಗುನ ದೊಡ್ಡವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಸಂಕಟ್ ನಿಂಗಂತ ಇರ್ತದ, ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತೀನಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗರು ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾರ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಗದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ದೊಡ್ಡವ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡವ ಆಗಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಡುಮ್ಮು ಹೊಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತದ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೂದಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿರ್ತಾನ. ನೀ ಏನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಹೋಗೋದೇ ಇದು. ನಡುವೆ ಬಂದದ, ನಡುವೆ ಹೋಗೋದು. ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಜಾಣರಾಗಬೇಕಪ್ಪ. ಬಂದೀವಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು. ಒಳಗಿನ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸೋದಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಏನು ಗಳಿಸ್ತಿರೋ ಯದೃಷ್ಟಂ ತನ್ನಷ್ಟಂ, ಏನೇನು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಬರುವಾಗ ಏನೇನು ತಂದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೇನು ಒಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ. ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂದಂದಿ, ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳೇಶನ ತಂದಂದಿ. ಯಾತಕ್ಕ ಬೇಕಂತಿ ನಾಳಿಗೆ ವಸ್ತು ಹಾರಿ ಹೋಗೋದು ಮರುಗಾಳಿಗೆ. ಯಾತಕ್ಕ ಬೇಕಂತಿ ನಾಳಿಗೆ ವಸ್ತು ಹಾರಿ ಹೋಗೋದು ಮರುಗಾಳಿಗೆ. ಊರ ಹೊರಗಿನ ಗೋರಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಪಾಲನಾಗುದೋ ಭಾರಿಗೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪೈ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಡವ ಹಸ್ತಿನಂದ್ರ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ ಏನೇನು ತಂದಿವೇನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. at 80 ಕುತ್ತಲೆ ಬರೀ ಕಿಟಿ, at 90 ವಾಟ್ ಅ ಪಿಟಿ. ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಹುಷಾರಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅವ್ರ ಮಾತು ಕಟ್ಟಾದಾಗ, ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಕಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಯಪ್ಪ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಬಂದಿನಿ. ಅವ ಹಿಂಗೆ ಶೂನ್ಯಾಕಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ನೇ ಹಮ್ಕೋ ಖೂಬ್ ದಿಯಾ ಪರ್ ಲೇನಾ ಹಮೇ ತೋ ಆಯಾ ನಹಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ, ಅಷ್ಟರೊಳಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. at 90 ವಾಟ್ ಅ ಪಿಟಿ, at 100 ಗಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಖಾಯಾ ಪಿಯಾ ಸುಖ ಸೇ ಸೋಯಾ, ನಾಹಕ ಜನಮ ಗವಾಯ, ಕಮಲ ಮುಖ ರಾಮ ಭಜನ ಕೊದಿಯ. ಕಬೀರದಾಸ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತದ ರೀ, ಏನಂದ್ರ ಎಮ್ಮಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ, ಮತ್ತು ಹರಿಕಥಾ ದಾಸರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ. ಇಬ್ರು ಲಘು ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟದ ಟೈಮ್? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿನ ಟೈಮ್. कर जोडून सांगतो तुम्ही, कर जोडून विनवितो तुम्ही. नलगे दंडण मुंडण तुम्ही, नलगे पंचाग्नी साधन तुम्ही, नलगे तीर्थांचे भ्रमण तुम्ही. आवडीने करा हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, हरि कीर्तन. हो हो कर जोडून सांगतो तुम्ही, कर जोडून विनवितो तुम्ही. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಂಡಣ ಮುಂಡಣ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಧುಗಳು, ಇಂಥ ಜಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ್ತದೆ, ಗಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರ್ತದ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಉಗುರು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾಖುನ್ವಾಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಜೀವನದಾಗ ಗಳಿಸಿದಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಸೋದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದು ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು. ಕೂದಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಂತಾನೆ ಬೆಳಿತಾವ. ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಅಂತರಂಗದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಗಳಿಸೋದಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಮ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿತಿರೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ನಲಗೆ ದಂಡಣ ಮುಂಡಣ, ನೀವು ಮುಂಡನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಸಾಧನ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಕಡೆ ಕುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಗ ಉರಿತಿರ್ತಾವ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ, 5 ಕಡೆ ಅಗ್ನಿ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಲೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಸಾಧನ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದ್ಸಲ ತುಳುಪುಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನಗಡದ ಗೋವಿಂದ ಬುವ ರಾಮದಾಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರ. ಅಮೃತ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದಂತ. ಈ ನಾಲಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಅಮೃತ ಸ್ರಾವ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಖೇಚರಿ ಮುದ್ರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ.
ಅದನ್ನು ನಾ ಮಾಡೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆನಂದ ಸ್ರಾವ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದ್ರು ಗೋವಿಂದ ಬುವ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ನಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರೇ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಕಳ್ಳ ಕೊಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಬರ್ತಾವಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಈ ಕಠೋರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಲಗೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಸಾಧನ, ಅವಡಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಲಗೆ ತೀರ್ಥಾಂಚೆ ಭ್ರಮಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಅವಪ್ಪ. ಆವಡಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೋಪ ಉಪಾಯ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆವಡಿನೇ ಕರ ಹರಿಕೀರ್ತನ, ಹರಿಕೀರ್ತನ, ಹರಿಕೀರ್ತನ कर जोडून सांगतो तुम्हा तुम्ही, कर जोडून विनवितो तुम्हा तुम्ही, तुम्ही अनुदिन वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा. हो हीच माझी विनवणी तुम्ही, हीच माझी विनवणी तुम्ही, कर जोडून सांगतो दोन्ही तुम्ही, शरण जा एका जनार्दनी तुम्ही, राम कृष्ण म्हणा अनुदिनी, म्हणा अनुदिनी, म्हणा अनुदिनी. हो हो कर जोडून सांगतो तुम्हा तुम्ही, कर जोडून विनवितो तुम्हा तुम्ही. हो हीच माझी विनवणी. ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ವಿನಂತಿ ಎರಡು ಕರಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ ಜೋಡುನಿ ಸಾಂಗತೋ ದೋನಿ, ಜಾ ಶರಣ ಏಕಾ ಜನಾರ್ದನಿ. ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರುಗಳು ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾವು ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ. ಅಬ್ಬಾ ಅವ್ರ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ದಾರ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಳಗಳ ಅಳಬೇಕು. ಆ ಒಳಗಿಂದ ತಹತಃ ಏನದ ಆ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ, ಗುರು ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಗುರುದೇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸದ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಏನಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಂಪರೇಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಜಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಅದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರು, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ರಾನಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತಹ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಜಾಧಿರಾಜ್ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ನೀವು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವೊಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಗೊಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. सद्गुरुनाथ महाराज की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की. ज्ञानेश्वर भजना मंडळी यांचा मी विशेष करून आभार व्यक्त करतो. तसेच मला पखवाजवरती साथ देणारे सन्मान्य श्री यशवंत बोंद्रे आणि आपणा सर्वांना पुनश्च धन्यवाद. धन्यवाद. You have come out of the Bharod for a few minutes. It was unbelievable, beautiful and enjoyable. Those who are Marathi know Bharod very well. एकनाथांचा भारूड आम्हाला सगळ्यांना अत्यंत प्रिय आहे आणि माहितीच आहे. गुरुचरण प्रतापे पुण्य पापे जळाली, त्रिभुवन सत्कीर्ती ज्ञान गंगे मिळाली, शुभाशुभ पाहता भावना राम झाली, निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोप आली.
Raja Sadgurunath Gurudev Maharaj. Last 2 days, we are enjoying and attending seriously the philosophical 3-day seminar, which is unforgettable. We have a lot of students here. They know a lot of philosophical messages they have. But most important is you should know the charitra of Gurudev Ranade. Then you will understand the actual philosophy of Gurudev. I have learned little from my father, mother, and the grandfather. I am the devotee of Gurudev Ranade. My cousins were very close to Nandakumar Deshpande and Papana Deshpande, were very close along with his father. And I have learned little from them about the philosophy of Gurudev Ranade. I am not the person who can give the expressions on the learned speakers. They are so learned that I cannot make any comment or expressions. Please excuse me. That is not my field and naturally will. Guru has the 2 words is Gupta Roop. And when you know the Gupta Roop, you are near the Dev. म्हणूनच तर गुरुदेव म्हणतात. गुरु आणि देव. गुरु देवाकडे नेणारा किंवा गुरु देव हीच आपली भावना असते. मला वाटतं की ह्या 2 शब्दामध्ये सगळं आलेलं आहे. महाराजांचं खूपदा तुम्ही ऐकलेलं आहे. त्यांच्याबद्दल भरपूर ऐकलं आहे. मला वाटतंय की गुरुदेव महाराजांच्या ब्लेसिंग्स हे फक्त भाऊसाहेब महाराजांच्यामुळे झालं. त्यामुळे त्यांना गुरुदेव प्राप्त झाले. आणि मी नक्की त्यांच्या ऋणात राहीन की मला थोडं तरी त्यांच्याबद्दल ऐकायला कळायला मिळालं. I start with Jog madam, who gave initial remarks. Very aptly you gave, madam. Whatever necessary for that particular opening remarks you gave. Thank you very much on behalf of ACPR. You are part of ACPR. I so want to thank you much. What to say about Swamiji? I have no words to express you, sir. Mokshan Swamiji. Last time, the one who presented Harut, he last time presented the Swami Vivekananda also. It is unbelievable, and along with you, we have enjoyed previously and today also, sir. You talked about Pran, discoveries, consciousness, awareness, Atma, Brahmanda rather. All these things you spoke in within 10 minutes. And then you came to meditation. That meditation makes us really look into ourselves and see whether you can continue it. It's up to you. But I feel that your words and your meditation gave us a lot of sanctity. Thank you very much, sir. Thank you very much for coming. I think Sri Kala Nayar must be sitting there. Yeah, I'm sorry, I didn't see you. Madam, your philosophical lecture was really beautiful. Maybe these people may be coming lot of things new to them, and hope that in future they will be attached and attracted to philosophy. Plans, good tools, apt tools, what you give us. Your philosophy and Gurudev's philosophy somewhere came together and gave us lot of synergy in us. You gave the various methods of philosophy, self-realization, spiritual experiences, ethics, and all else. Thank you very much, madam, for coming all the way from there, Kadali, because Kadali is the birthplace of Adya Shankaracharya. I have visited them. You people should visit Adya Shankaracharya Mutt. You will get the scenery of it. Thank you very much for meeting me, madam. What to say about Samgavkarji? It was something different, unbelievable. You must have heard about Bharud.
but he presented the Bharut. It was something enjoyable and experience, not only experience, but always knowledgeable also. So naturally, this also gave us the 3 years, 3 days seminar gave us a lot. Hope in future also we'll have that. I must thank Maruti Jarliji and the ACPR members and trustees for arranging such a beautiful seminar for 3 days. It's not easy. I know how Maruti Jalli is struggling for months together. And I thank you, sir, personally. Thank you all the crowd who has come here for last 2 days and hope you will come for another day also. Please be there in time for next session. Thank you very much. कबीरा संगत साधु की कभी न निष्फल होए, चंदनवासी बांस भी सुगंधित होए सोए। अर्थात सत्संग मनुष्य के जीवन को सुगंधित कर देता है। इसी सत्संग और ज्ञान प्रकाश की पावन भावना के साथ मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज का यह दिव्य अवसर आध्यात्मिक चेतना के महान स्तंभ पूज्य डॉक्टर R.D. रानडे जी के दिव्य व्यक्तित्व को स्मरण करने का पावन पर्व है। तुलसीदास जी ने जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, ऐसी तैसी। ईश्वर का अनुभव हमारी भावना और दृष्टि पर निर्भर करता है। इसी पावन भाव से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि गुरुदेव रानडे जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का अपनी श्रद्धा और अनुभूति से अनुभव कर सके, परम पूज्य स्वामी नित्यान कर सके। व्यासपीठ पर विराजमान सभी संन्यस्त मान्यवर, आदरणीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज, रामकृष्ण मठ बंगलुरु, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। आपका जीवन ज्ञान, भक्ति और सेवा का दिव्य त्रिवेणी संगम है। जब ज्ञान में भक्ति और भक्ति में सेवा का समन्वय होता है, तब साधना समाज कल्याण बन जाती है। रामकृष्ण मिशन मैसूर और दावणगिरी में आपका सेवा कार्य, ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र में आपका योगदान तथा आपका साहित्य आपकी साधना और करुणा का जीवंत स्वरूप है। अब मैं उल्लेख करना चाहूँगी शैक्षणिक क्षेत्र के एक ऐसे विद्वान जी का जो ज्ञान को संग्रह नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। वो है डॉक्टर प्रसाद जी जोशी, वाइस चांसलर डेक्कन कॉलेज पुणे। आपका स्वागत करती हूँ। आपका जीवन यह सिद्ध करता है शिक्षा केवल व्यवसाय नहीं बल्कि साधना भी हो सकती है। आपकी शांति, गंभीरता और बौद्धिक प्रामाणिकता छात्रों के लिए प्रेरणा और संस्थाओं के लिए दिशा सूचक है। इस शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर राधिका जी जाधव, प्रमुख दर्शन शास्त्र विभाग, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका कार्य यह संदेश देता है, दर्शन केवल ग्रंथों का चिंतन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली दृष्टि है। आज का यह मंच संत, शास्त्र और समाज के जीवंत संवाद का साक्षी है। धन्यवाद। I request Dr. Ashwini Mokashi to felicitate Dr. Radhika Jadhav. And Jakati sir, to the president of this event, Dr. Prasad Joshi.
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. The dignitaries on the dais and all the dignitaries assembled here, and Pujya Swamiji and my dear friends. At the outset, I want to offer my reverential salutations to Sri Gurudev R.D. Ranade, who with his spiritually illumined philosophical discourses inspired many, and his works still inspiring many who are the students of philosophy as well as spiritual aspirants. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ 3 ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂತ್, ಪರ್ಸೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಜ್ಞಾನಾನ್ವೇಷಣೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಖಾನ್ವೇಷಣೆ, ಪರ್ಸೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಸೂಟ್ಸ್, ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು. ಈ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. In the Upanishads also you find this kind of search for ultimate truth. ಭೃಗು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್. ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? What is the ultimate reality of this world? He asked that question. Adihi bhagavo brahmeti. Tapasa brahma vijignasasva, he said. ನೀನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He did tapas. Then he found ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಜಾನಾತ್. ಅನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. Matter itself is the ultimate reality. From matter everything comes. In matter everything resides, and ultimately everything goes back to matter. He realized that. But he was not satisfied. Again he comes back. Adihi bhagavo brahmeti ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತಪಸ್ಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಸ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ತಪಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವನು ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಜಾನಾತ್. Then also he is not satisfied and comes back. Again he asks, and after tapas he realizes mano brahmeti vijanat. Then later on vijnanam brahmeti vijanat, anandam brahmeti vijanat. Ultimately anandam brahmeti vijanat. That ananda itself is Brahman. That is the ultimate reality. Sadeva soumya idamagra asit. ಅಂದರೆ ಆ ಸತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಉಪನಿಷತ್ ಋಷೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ವೈರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ultimate reality of the phenomenal
universe outside, and also simultaneously there is an inquiry about the individual selves also. What is the reality behind this personality? Physical personality, the mental personality, the personality structure, psychophysical personality structure is there. Is it the whole thing, or is there anything beyond all these things in this personality structure system? So that is how that inquiry also went. They found there is a reality beyond all the mind, senses, physical body, buddhi, prana. Beyond all this, there is a reality. Spiritual entity is there. Like that, the inquiry started. This is how the search for reality, search for the truth went on since time immemorial. So there is a, for example, we all want to know the truth. Then only we can confidence of the whole universe. Without knowing the truth, for example, everything exists, this particular hall is existing. We know it, and the hope of this exists. This function is going on. The life is going on because of we believe certain truth. On the basis of the belief in the certain truth only, life is possible. So that is why this truth, search for truth is there everywhere, in every aspect of our life, every layers of our life. Ultimately, the search for the ultimate reality, spiritual truth, which is the background of the whole phenomenal universe. That is how search goes on. There is another, simultaneously, there is another search also is there. That is search for knowledge. What is knowledge? How the knowledge arises? What are the different aspects of knowledge? What is the criteria of knowledge? This kind of search also, this kind of inquiry also went on. Epistemology. So this is how the knowledge, search for knowledge also is simultaneously going on. Swami Vivekananda says, what is the goal of knowledge? Swami Vivekananda says, the goal of knowledge is unity of the goal of knowledge. He enumerates 3 stages of knowledge. In the first stage, the knowledge is everything is different. Every object is different from each other. Every person is different from each other. So every object in this world has got its own speciality. Through that speciality, it distinguishes itself from all other things. So everything is different from each other. So that is normal. That is the knowledge we get through our sense experiences. Everything is different from each other. Then as we go on analyzing, then you will come to know that nothing is disparate, nothing is separate. Everything has got relationship. Everything in this world is related to each other. Relational knowledge. Everything is related. You can't conceive or imagine anything absolutely independent from all other things. It's not possible to think of it. So we have to think of any particular thing related to other things only. Everything is related in this world. The whole universe is related. In that way, we come to understand that knowledge is relational. Finding out the relations between the different objects, different energies, different events. This is kind of, the inquiry, knowing the real knowledge, what is real knowledge. That kind of thirst for knowledge also is very important. The students also must have this thirst for knowledge. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ಯಾದರ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. We have to relate all the informations. We have to make a concept, create concepts.
Conceptualization, this is the main important characteristic of human being. All the information we have to relate, organize, harmonize. Then different kinds of knowledge arises. Conceptual knowledge arises. For example, just to give an example, ordinary example, we read newspaper every day. ಆ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಾದರೆ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೀಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ತಗತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ, ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, all the informations we gather must be assimilated. It must become the inseparable part of our personality system. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ nervous association of certain ideas. When the certain ideas are associated with our nervous system, then whole behavior will change. Our thinking pattern will change. We become completely different persons. The students also must be able to assimilate the information that they gather through schools and colleges. ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ಮೆನ್ ಟಾಫ್ಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅವರು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್. Undigested informations creating all sorts of mental problems and mental ailments. That we are aware of it. So that is why we have to, whatever that is knowledge we gather, it must be assimilated properly through our thinking capacity. We have to develop a thinking capacity. Normally nowadays, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಸೋರು ಅಂತ, ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾಬಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಜಾಬಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ
ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ಥರ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ದೇ themselves will search for knowledge. The search for knowledge is another important characteristic of human being that makes the man a real human being, real man. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸುಖಾನ್ವೇಷಣೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಸೋದನ್ನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್. To the extent we make the happiness our aim, to that extent we miss the aim ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಏಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಏಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಮ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಮ್. ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾವಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ comes to the level of the human being, there the happiness consists in the sense of fulfillment rather than in sense enjoyment. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಿ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಟೀಚಸ್ without creating the love for knowledge, he is only the beating the cold iron. ಅವನು ತಣ್ಣನೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ತಣ್ಣನೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶೇಪನ್ನು ಕೂಡ, ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಂಪು ಕಾದಿರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಕಾದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹಂಬಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಬಲ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು make the students understand what is real happiness. That's why this search for happiness also another is important aspect of human life. And this search for happiness develops itself into a cultural forms. Sense enjoyment, refined sense enjoyment is culture. For example, I want to take coffee. I am very fond of coffee. But simply I can take coffee in any way I like.
ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಫಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕಲ್ಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದೇರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು. ಆ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸಂಹವ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಅದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಣ್ಣ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ innate in every human being. That beauty, concept of beauty, aesthetics, sense of aesthetics, that creates culture. ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧ್ವನಿ ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗೀತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಗೀತವು ಕಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಗೀತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. What is music after all? Music is a harmony of sound. ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಣಿಯೋದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಣಿತಾರೆ, ಏನೋ DJ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿತಾರೆ, ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲಿಟ್ರೇಚರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ವೆನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೇ gives reality to different objects made out of clay. Similarly, all the names and forms of this world derive their existence through the Sat aspect of the Sadeva Saumya Idamagra Asid. That Sat aspect of the reality, Brahman. That is the real existence. Similarly, the knowledge also arises through the Chit aspect of the reality, Atman. So every knowledge, according to the Upanishads, especially Kena Upanishad, every knowledge is an expression of the light of the Atman, Chit aspect of the Atman. Chit is manifesting itself in the different kinds of knowledge. The knowledge may be related to any worldly things, most despicable things. The thing may be bad, but knowledge of the thing is pure. That is the expression of the Chit, because the knowledge, how knowledge arises, we all know it. All the important sense data goes within the brain, and from there to mind, in the mind, according to our Vedanta philosophy, the yoga, the Chitta vritti is created to related to that particular object, and the knowledge, the light of the Atman falls on it, and we know what it is. So that means every time we perceive a particular thing, know a particular thing, it is a knowledge of the Chitta vritti. And that knowledge of the Chitta vritti comes through the light of the Atman. So that means every time we go know certain things, it is the light of the Atman. So everything is a light of the Atman. We are pursuing the light of the Atman. I am seeing you, so many things, so many people here. It's all the light of the Atman. So that is a pratibodha viditam matam amritatvam hi indate. Kenopanishad said, bodhe bodhe pratividitam. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋಧ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನೇನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕೇನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮೇವ ವಿದ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ
This is the light of the Atman. So this is how the search for knowledge is related to the Chit aspect of the reality. And Ananda, according to the Brihadaranyaka Upanishad, ಆನಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏತಸ್ಯೈವ ಆನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಂ ಉಪಜೀವಂತಿ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾರಲ್ಲ, ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸುಖ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದದ ಒಂದು ತುಣುಕು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ತುಣುಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚೇರ್ is there, table is there, everything is there, the object is there, everything is necessary, is very predominant. Then gradually we come to knowledge aspect of it. Then ultimately we end up with Ananda aspect of the reality. This is how our spiritual evolution takes place. So I am very happy to be here to speak few words. You are all very knowledgeable person here gathered. I am not that knowledgeable, and also I am very sorry to say I have not studied much about the literature of Gurudev or Ranade. Some books I have read, of course, I know. So I am happy to be here and speak few words of the philosophical aspects of our different searches that we know. Thank you very much for giving this opportunity. Before I begin with my presentation, I want to express my heartfelt gratitude to ACPR for giving me this opportunity to come here and express some of the scholarly work that I have tried to do. First of all, I would like to also here mention that the work that ACPR has been doing is very much in line with what Gurudev himself has mentioned in the preface of a constructive survey of Upanishadic philosophy, of bringing together all those who are interested in discussing about the philosophical aspects of the search for God. And we can see since the last couple of days how this has been exemplified by all the speakers who came here and presented their ideas, as well as the audience who participated in the question and answer sessions after the papers are presented. So I thank ACPR for this opportunity. I also would like to express a little regret that I have not been associated with ACPR since a very long time. My association with ACPR goes back to maybe just over 2 years ago, when we conducted a book launch event in our college together with ACPR, and that was the first time I got to interact with the people from ACPR, and I regret that this interaction did not begin much earlier since my association with Fergusson College. So since all of us know that Gurudev was associated with Fergusson College for more than a decade of his life, first as a teacher of English, then as a teacher of philosophy, in addition to being a life member of the Deccan Education Society, it is only appropriate that somebody from the department would be associated with ACPR in this manner through the presentation. I wish to offer my salutations to Gurudev. So if you see the title of my presentation is Two Voices, One Canon, Gurudev, Ranade and Swami Dayanand on Upanishadic literature. Coincidentally, today happens to be the birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati, and it's really a coincidence that I got to present my views on a comparison between these two stalwarts who belonged to the same century about their views on Upanishadic philosophy.
Okay, so just a few biographical details. Again, because of shortage of time, I'm not going into the biographical details. But if you place both of them side by side, you will immediately, what will strike everybody is the commonality that they have as far as their period is concerned. You can see that Gurudev's birth was just after Swami Dayanand Saraswati passed away. So there is a common, not just philosophical, definitely yes, but a common historical, geographical, political, social consideration that both of these had at the back of their mind when they were discussing the significance of Upanishadic philosophy, particularly not just Upanishadic philosophy but Vedic literature as a whole. So we know Dayanand as the founder of Arya Samaj, as a Vedic exegete. He gave the interpretation of the Vedas at the background of some of the Orientalists, and we know him as a reformer more than anything else. The reason why I have mentioned Dayanand in each of the next slides before Gurudev is sheerly chronological, because he lived just before Gurudev was born. So what is the ground for comparison? Somebody may say that these two belong to very different traditions of philosophy, and so is it appropriate to even compare their views about Upanishadic philosophy? So the ground for comparison, I have pointed out 3 different pointers on the basis of which I'm comparing them. But the first pointer is obviously something that I already spoke of, that they belong to the same century, to the same soil that all of us are here living on today, and they probably breathe the same air that all of us are doing. So that is one major ground of comparison. However, that can't be a very significant ground. The significant grounds from philosophical point of view, as you can see here, is that the objective of both of these stalwarts, whether it is Swami Dayanand Saraswati or Gurudev Ranade, was the preservation and dissemination of Vedic philosophy. I'm using Vedic philosophy as a blanket term, and I'm aware that for both, the meaning of Vedic philosophy was not the same, which I'm going to clarify in the upcoming slides. So, how did the two of them preserve and disseminate this Vedic philosophy amongst people? The preservation of Vedic philosophy was, according to them, to be done through accurate and indigenous and constructive interpretation of Vedic philosophy, which again both sought to do. The dissemination of Vedic philosophy was done by both of them in the form of institutionalization of their philosophical ideas. And Swami Dayanand did that through the formation of the Arya Samaj, and Gurudev Ranade did that through the institutionalization of ICPR, which all of us are witnessing even after a century. Both of them employed reason when they took up the task of the preservation and dissemination of the Vedic philosophy. So this employment of reason for both of them was in a different manner. The methodologies were very different for both. For Swami Dayanand, it was important that the interpretation of the Vedic literature was Yukti Siddha. Okay, so what is meant by Yukti Siddha here? According to him, according to Swami Dayanand, the interpretation of the Vedic text has to be in accordance with reason, it has to be rational. The background for this is some very diverse and irrational interpretations of Vedic literature, particularly by people from outside India, that troubled him a lot. And so, even he was very critical of some of the interpretations even done by Indians, particularly Mahidhara or Sayana. And of course Max Muller as well. So he aimed at removing all of that was not Yukti Siddha from the interpretational point of view. And how Gurudev Ranade employed reason, we have all listened to in the last 1.5 days. So I am not going to talk a lot about rational mysticism. Then both were realists and both refuted Mayavada in some way or the other. But again, the context in which, or the way in which both of them refuted Mayavada are very interestingly different. One refuted it in order to refute Advaita, and the other refuted it in order to, in a way, justify Advaita. So that seems to be very interesting. So as far as the central thesis of my paper is concerned,
We can all understand how the Upanishads have played a very key role in the shaping and the development of Indian philosophical traditions as a whole. Upanishads were a source of profound wisdom for both Swami Dayanand and Gurudev Ranade. However, they used different lenses to look at these canons, and that is what the use of these different lenses will tell us how their interpretations differed. So they represent a fascinating intersection in modern Indian thought, is what I feel, and they exhibit one common characteristic, which I'll come back to in the last slide, where they exhibit a common insight to us for us today on how to do philosophy. So earlier Shrikala ma'am also spoke about the praxis aspect, and both of them exhibited that aspect very ably. So I'm now going to just talk about the central arguments from both Swami Dayanand as well as Gurudev's point of view. As far as the central argument from Swami Dayanand's point of view is concerned, he, as I mentioned, there were different ways of looking at the Vedic literature. People spoke about the 4 different parts of Vedic literature, from the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and the Upanishads. And what exactly does constitute the Veda was a little different for these two. Swami Dayanand very emphatically stated that Upanishads were not to be considered as the Veda. For him, it was only the Samhitas that were to be considered as the Vedas, because they were the words of God, whereas he considered the Upanishads as well as Brahmanas as Itihasa. Why did he consider them as Itihasa? Because he said that they were not words of God, but they were words of Rishis, and Rishis in the end were human beings, and so he had a little different take on the Upanishads. Now please remember, when I'm saying that he's not considering them to be the Veda, it is not that he's not accepting their significance as far as philosophical insights is concerned, but it will be clearer in the next point, where he talks about on the Pramanya of the Upanishads, especially in the Rigvedadi Bhashya Bhumika, in the Grantha Pramanya Vishaya, he talks about the Pramanya of Vedic literature, particularly the Samhitas, being Swataha Pramanya. They are all self-evident truths, whereas the Pramanya of anything apart from the Samhitas, including the Brahmanas, the Upanishads, Aranyakas, etc., is Parataha Pramanya. So they are to be considered as Pramana only insofar as they are in consonance with the Samhitas. So just a few excerpts from Dayanand's books, the original writings. Then the next part of the central argument for Dayanand. Okay, I'm sorry, but this font is not visible in the PPT. I have a PDF as well, but let us not waste time in going there. So one more part of the central argument for Swami Dayanand is his doctrine of Traitavada, which is a significant contribution on the metaphysical aspect of philosophy from Swami Dayanand. So his interpretation of Vedic literature leads us to his doctrine of Traitavada, which is the doctrine of the 3 eternal realities. So he's not an Advaitin, he's not a Dvaita philosopher, but he talks about Traitavada, where he accepts the eternal reality of God, soul, and matter. In this, I have just given Swamiji's interpretation of 2 verses, one from Rigveda and the other from Kathopanishad, both giving a glimpse of his understanding of Traitavada. So God for Swamiji is the Nimitta Karana, God is Saguna, God is not just pure consciousness, but he is infinite as well. Soul for Swamiji was conscious but finite. So this is where the soul differed from God, possesses the free will, and thus this possession of free will makes the soul responsible for its own karma. Matter, on the other hand, Swamiji believes is the Upadana Karana, eternal but undergoes change. That is, you see things changing around you. For example, the seed changes to the tree. So that is how the nature of matter is. For Swami Dayanand, each of these 3 are necessary. However, the difference is that God for him is Swatantra and matter and souls are Paratantra, as in they are
uh, the functioning of the souls and matter is with respect to God. So now we move on to the central argument of Gurudev Ranade. For Gurudev Ranade, the central argument revolves around Upanishads being the supreme authority, and this is where the authority for both of them differs. Upanishads are considered to be the supreme authority amongst other things that Gurudev also wrote, particularly with reference to the Gita. So Upanishads forms a very important part as far as the Pramanya is concerned for Gurudev. Uh, I'm just reading a few excerpts from his quotes. The preface of the constructive survey of Upanishadic philosophy is full of all the reverence and all the high regard that Gurudev had towards the Upanishads. So he says that there is no piece of literature in the whole realm of Indian philosophy except possibly the Bhagavad Gita. So that is why I said the Upanishads is not the supreme authority, but it's one of the corpus of the text that forms important authority, which is so truly religious as the Upanishads and demands from young India an intellectual justification of her faith in the light of modern thought. So, Gurudev's argument for the Upanishads grants supreme authority to the Upanishads. He believes that they are capable of giving us a view of reality to fulfill not just our philosophical and religious aspirations, but he also mentions scientific aspirations of human beings, which is very important. And he demands from young India the intellectual justification of in the light of the modern thought. The second part of the central argument of Gurudev will highlight the difference between Swami Dayanand's approach towards the Samhitas and Gurudev's approach. So Gurudev, again in the preface, in the introductory chapter of Constructive Survey of Upanishadic Philosophy, talks about how the Upanishads have been always instrumental in new religious movements in the history of humankind. So he starts from 2400 years ago, where the revolution began with the Bhagavad Gita, which was in a way a revisiting towards the Upanishads. 1200 years ago, he says the schools of Vedanta did the same. And now in the 20th century, that is when he spoke of this, he's saying that we are trying to reconcile intellectualism and mysticism, and that's another revolutionary path that the Upanishads have opened towards us. So from the Vedas to the Upanishads, when we go, we see this developmental approach that Dayanand takes, where he talks about the Upanishads taking us from prayer to philosophy, so from the Samhitas to the Upanishads, from hymnology to reflection, and from henotheistic polytheism of the Brahmanas to the monotheistic mysticism of the Upanishads. All of these are words of Ranade. So I'm going to just quickly depict this using one case study. Sorry. This is a very well-known verse from the Mundaka Upanishad, Dva Suparna Sayuja Sakhayam. So in this verse, we see that the same verse has been understood by Swami Dayanand as well as Gurudev Ranade in two different ways. Swami Dayanand, as I said, shows us how the doctrine of Traitavada is reflected in this same verse, whereas Gurudev Ranade interprets it purely from a Advaita point of view. So Gurudev Ranade talks about the two birds as the God and the soul. God who is the Sakshi, the witness, and the soul who is enjoying the fruits of their own actions, and the tree represents the matter. So these three realities that Swami Dayanand talks about are represented very ably in this verse, whereas Gurudev Ranade talks about how the universal soul merely looks on while the individual soul is engaged in the enjoyment of Prakriti. One is described as tasting the fruits of action, whereas the other is described as simply an onlooker. And the philosophic ladder takes us to the position of absolute monism. So all endeavors of Gurudev Ranade point towards how the Upanishads lead us towards absolute monism.
So I understand there are some limitations of this comparative study, the limitations being rooted in the missions of these two people that we are discussing today. First of all, the primary objective of Swami Dayanand and Gurudev Ranade was different, you may say. For Dayanand, it was more in the social context, reformative, whereas for Gurudev, it was more in the individual context and mystical. The framework of interpretation that both of them used were also different. One was rooted in Sanskrit, in grammar, in Nirukta, that was for Swami Dayanand, whereas the framework of interpretation of Gurudev was rooted in the synthesis of Sanskrit and Western terminology, and he clarifies why he does that in the preface, again, as was mentioned very ably by Shri Kala ma'am in the morning. So, just a summary of what I have tried to present here in short. The philosophical root of the views of Dayanand as well as Gurudev, the status of Upanishads that is considered by both of them in a different manner, the method of their studies where they differ, as well as the primary references that I have used for this paper. One was Rigvedadi Bhashya Bhumika, apart from Satyartha Prakash and other publications of Swami Dayanand. And for Gurudev Ranade's view, I have primarily used constructive survey of Upanishadic philosophy. So the purpose behind this whole comparison is where, like I said, I want to highlight that the gap between Swami Dayanand and Gurudev Ranade, or the difference between Swami Dayanand and Gurudev Ranade and their views on the Upanishads, reflects a beautiful diversity of the Indian philosophical tradition, that in the same century there were these two people who were talking very different things with respect to the philosophy of the Upanishads. The significance of the Upanishads, we should also note that the significance of the Upanishads lies not in a single correct interpretation, but in their unique ability to speak both the rigorous logic of the reformer that Swami Dayanand was, and the aesthetic heart of the mystic that Gurudev Ranade was. Also, like I said before, it represents a diverse yet extremely rigorous way of doing philosophy. We have rarely used the word doing for philosophy in the last few centuries, especially in India. So, both of them, I think, represent, though very different, yet very rigorous ways of how to do philosophy, how to put philosophy in practice. While engaging with original texts, both of them had this one more thing in common, where both appealed to people and practiced the same in their own lives, that they went back to the original texts. And while engaging with original texts which are very very far in terms of time from us, from where we are today, 2000 3000 years ago, the texts which were formed, how we can engage with the same text but with a modern perspective. So that's all. Thank you. All the highest authorities of ACPR and the lovers of philosophy and followers of ACPR. I feel highly privileged and honored actually in being invited here for the talk and concluding remarks of this present session. In fact, before I have to say something, it is my duty to offer reverence to memories of Gurudevji on behalf of my institute, Deccan College, and also on my personal behalf. We all know the history, the life sketch of Gurudev Ranadeji, that he stayed for a considerable time in Deccan College, Pune, and probably that was the place where he had lot of experience. Today, we are happy to announce that the room where Gurudevji stayed, that has been curated by Deccan College, and it is going to give us great inspiration. It is an inspirational force for us, all of us, and we are looking forward to extend our collaboration with ACPR in a significant manner. Maybe we can go with collaborative activities in future also. This session was very important for me because very important scholars, two important scholars, Param Puja Nityasthananda Ji Maharaj, happened to be here, and
he actually, his speech was eye-opening for us. The core part, the purport of Upanishads, actually he brought us before us in a very lucid manner. His language, his speech was bilingual. I don't understand Kannada, but still I could understand what he said because of his quotations from the Upanishad and other things. Firstly, the pursuit for a truth, the pursuit for knowledge, and the pursuit for happiness. These three pursuits are very important to human life. And entire Upanishads, when we see, they are nothing but the dialogues in the quest of these three things. Search for ultimate truth from Upanishads begins with Adihi Bhagavo Brahman. And Upanishads, nothing they form, just dialogues between Guru and Shishya. Guru has to approach the Shishya has to approach the Guru, and Guru has to disseminate the significance of that. But it is through tapas. Tapasa Brahma Vijidnyasasva. That is very important, what Swamiji draw our attention to. That Tapasa Brahma Vijidnyasasva. It was not, ready-made or kind of instant kind of knowledge. The Shishya has to undergo tapas, and that is very central theme of the Upanishads. Punaha tapaha, punaha vijidnyasasva. So he has always doubts, he has always questions, and question is very crucial to the Upanishads and Indian tradition. And at every question, answer is not readily given. Again, you have to undergo penance for 12 years, 13 years, and we have many stories in Upanishads where the Shishya has to undergo penance again and again, and then he reaches the ultimate pursuit of truth, knowledge, and happiness. So, the search for the truth went on since the time immemorial. That was the important observation of Swamiji. Secondly, he draws our attention to search for the knowledge, and which has given rise to the science of epistemology, which we cannot negate, which we cannot deny. Actually, relational knowledge is very important. That's what he draw our attention to, because nothing can exist in separation. Everything is related to another thing, and that is the core idea, relational knowledge. And whole truth the knowledge has to be relational knowledge, and the quest or the pursuit is towards that kind of knowledge which is in relation to others. We talk about many things, but it is in relation with something. That is the idea of Upanishads. What is real? Knowledge, thirst for knowledge, that we understood from his knowledge. Just gathering information is not enough, and that is not knowledge, but organization, harmonizing that information is the education. That was the idea, and here he referred to teachings of Swami Vivekananda ji also. Education, certain association with nervous ideas, and that was very important observation for us to know, because we are accepting now, we have already accepted new education policy in our country, and what is the real essence of education, how it is different from just gathering information, that is something message which we have to learn from the Upanishads. Third quest is that of Sukhanveshana, pursuit for happiness, actually every jiva, every being is struggling for happiness and nothing else. Whatever we do today, everything is for our happiness. But happiness, there is Ananda Mimamsa elaborately described in Upanishads, where I did not go now into details. But that Ananda Mimamsa, the happiness, the gradation of happiness, the gradation of Ananda is very beautifully explained in Upanishads. And that Ananda, which is sought, which is pursuit, for which there is pursuit, is that ultimate absolute Ananda, which is the highest bliss. And for that, everything has been described in Upanishads. Every being is struggling for that, but search for happiness is, we are searching for happiness outside, but that happiness, that Ananda is inside, within the human being, and that we have to actually search for. This is the message from that. So, in the pursuit of happiness outside, we miss our own end. That is the central idea. So, search for happiness results in
actually creation of culture. That was the observation. And we know the creation of culture nothing but it starts from the search of happiness. So everything is very beautifully interlinked. Sat, Chit and Ananda. Example of coffee was very apt example, and how we decorate our own hut. We see culture, the evolution of culture and the beauty of culture, but underneath that there is the quest for happiness. We derive some happiness from that art. And sa kala ya vimuktaye, sa vidya ya vimuktaye. Like that, kala also leads us to that. So perfectly Sat, Chit and Ananda, these three verticals are there, and Sat, truth, Chit, knowledge, and Ananda, that is art. So when we talk about all these three things, the aspects of human life, uh, beginning with Sat, what is the ultimate absolute existence, Chit is absolute knowledge, and Ananda is absolute or highest bliss. Towards that, these three terms, how they lead us, what is the import of these three terms, this is a very core and essential to the Upanishads, and we thank Swamiji for his exposition, lucid exposition, and a very brief idea of that. Ultimately, he closes his speech with Nanena Nahi Nane Sadrusham Pavitram Ihe Vidyate Kinchana. That is very important because Jnana leads to moksha. Actually, Upanishads, we know that distinction is made between Paravidya and Aparavidya. Vidya is twofold, Para and Apara. Avidyaya Mrityum Tirtva, Vidyaya Amritam Asniyat. So, Jnana is something Pavitra which purifies you of everything, and Pavitra that leads you to the moksha. So, Nahi Jnanena Sadrusham Pavitram, Yaha Vidyate Kinchana. So, the highest importance given to knowledge, pursuit of knowledge, that is what reflected all through all these sentences from the Upanishads. So we profusely thank Swamiji for his observations and bringing the kernel of Sat, Chit and Ananda. Second, Dr. Radhika Jadhav, she is a very authority scholar of philosophy, and sometimes we were colleagues in Ferguson College. So it was for me really a boon to listen to Dr. Radhika Jadhav. She is also representing another institute, Ferguson College, where Gurudev ji had his association. He taught in Ferguson College. So today Deccan College and Ferguson College, two important institutes where Gurudev ji was associated, have privileged to come here. Actually, diversity, beauty of diversity is there, and no work of philosophy could be interpreted in different ways. So Dayananda ji and Gurudev ji, two important stalwarts of our society, our culture, our nation, how they have different opinions regarding the authority of Vedas and Upanishads. I like this. This was very particular to know, because they differ in views. There is synthesis also. This is very much debated, the authority of Vedas. How much, what is referred by Vedas, Mantra Brahmana Veda Namadheyam, that is also one of the interpretations. But Dayananda ji actually, by Veda, he means strictly the Samhitas, the text of 4 Vedas only. And other part is Parataha Pramanya. Vedas form the Swata Pramanya, they are the testimony, highest testimony in itself. And other literature is based on that. So very perfectly she has drawn our attention to Traitvavad and how Dvasuparna Sayuja with one example, she could bring out different approaches exhibited by Dayananda ji and Gurudev ji. So beautiful diversity is there, and unless we honor this diversity, we cannot allow ourselves to appreciate it. So if we want to appreciate Gurudev ji in more significant manner, if we want to add to our knowledge, appreciate it morely, we must understand Dayananda ji. And to understand Dayananda ji in true sense, we have to understand Gurudev ji also. So I think this lecture has opened our eyes to the beauty of diversity of diverse interpretations on the Vedic authority, Upanishads authority. Every observation was very important, how Upanishads play a primary role for Gurudev ji, and for Dayananda ji it is the Vedas that play formal role. Their work, their contribution to the society and culture differ in some ways, but both of them do form integral part of our Indian culture. So thanks to
Dr. Radhika Jadhav. I can understand the limits of time and I must honor the limits of time. I also got the note. So before I close something, this is the philosophical discourse and we have to go deep and deep into that. So every year this kind of conference is being organized. So I feel really grateful for inviting me here, that the authorities have invited me here. I would like to be a part of this on my personal behalf and also my institute. So while giving thanks to all of you for your participation in the session, I would like to conclude my talk. Thanks. Thank you so much, sir.